අයිබෝවන් දරුවනේ, welcome to DP Education live English class, live general English class. You know, DP Education provides you wonderful service, live program for advanced level students, those who are facing the examination this year. මේ වසරේ 2022 වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේ ලක් දූ දරුවන්ට දැනුම අවශ්‍ය දැනුම විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. දැනුම ඒ වගේම ඒ අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම ඒවත් සමග සජීවී වැඩසටහනක්, the biggest live class in Sri Lanka, and here it is, right? So then for this what should you do? And what you have to do here is just download this DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරගන්න. To join this මේ හා සම්බන්ධයෙන් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ DP Education app එක සම්බන්ධ කරගත්තා නම් wherever you are in Sri Lanka, ලංකාවේ කොහේ හිටියත්, කුමන district එක කුමන පළාතක හිටියත්, you can join us, right? I am sure that you are attending your tuition classes and your school teachers advices and all. ඔබ වෙනත් පන්ති වලට යනවා එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද? කොහොම වුණත් you, right, don't depend on one source එක මාර්ගයකින් ලැබෙන දැනුමින් විතරක් ඒකෙන් යැපෙන්න බලන්න එපා. Because the examination and you might get different things. ඒ දැනුම විතරක් මදි. විවිධ මාර්ග ඔස්සේ ඔබට අවශ්‍ය දැනුම රැස් කරගන්න. එතකොට ඔබ සාර්ථක විභාගයට මුහුණ දෙන්න හොඳ සාර්ථක පුද්ගලයෙක්, දුවෙක්, පුතෙක් වෙනවා, right? So then there will be no worries. දුක් වෙන කනගාටු වෙන දෙයක් නැහැ, because now you will cover everything from everywhere, right? While getting knowledge from your school and tuition classes and everywhere, get this as well. ඒ ගන්න අතරේ මේකත් you have only 3 days, 3 hours per day, right? 3 subjects per day. සතියට දවස් 7ෙම එක දවසකට විෂයන් 3ක්. So what you have to do is just allocate that time for this. ඔබ අනිත් දැනුම වෙනත් මාර්ග ඔස්සේ ලබා ගන්න අතරේ ඔබ විභාගයට පෙනී සිටින විභාග තියෙන්නේ කොයි වෙලේද කියලා බලන්න. I'll discuss the timetable now and allocate that time for that in that day. ඒ දිනට ඒ වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්න. Just a little time, right? But it is not a waste of time. ඒ කාලේ අපත දැමීමක් වෙන්නේ නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම, because now this is a very good program and just have a look at this. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. Maybe that you are studying science or commerce or maths or arts or whatever it is, right? ඔබ මොන stream එකකින් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියත් ඒ සියලුම විෂයන් cover කරන්න, right? සියලුම විෂයන් free of charge, right? Very important. And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සියලුම විෂයන් සඳහා revision as well as past papers. නිකන් paper එකක් කියලා උත්තරේ කියලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. So the knowledge that you need to answer those questions, ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න අවශ්‍ය දැනුම, ඒ හා සම්බන්ධ revision එකක්, right? අදාළ පාඩම පොඩ්ඩක් මතක් කර දීමක්. ඒ කොටසත් මෙතනින් කියනවා. So it is very important, right? Maybe there are certain areas that you missed. සමහර කොටස් තියෙන්න පුළුවන් මගේ හැරිච්ච නේද? සමහරට තේරුම් ගන්න අමාරු වෙච්ච, අමතක වෙච්ච. ඒ ඔක්කොම මතක් කර ගන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව තමයි මේක, right? So join us. And next one, සජීවී පාඩම් ඉගැන්වීම. ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, all, right? Live. Maths, science, English, right? So next one is දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගෙනීම සඳහා, the best teachers in the island, right? With good experience preparing students for advanced level examination. උසස් පෙළ විභාගයට දරුවන් සූදානම් කිරීමේ හොඳ අත්දැකීම්ලත් හොඳ ගුරු මඩුල්ලක් විසින් මේක මෙහෙවන්නේ. So it's a wonderful chance. ඔබට ලැබෙන ස්වර්ණමය අවස්ථාවක්. So don't miss it. මගහරින්න එපා. And not only that,
please take this message to your friends. ඔබේ මිතුරටත් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. It's a good service that you can do, right? As a good friend. හොඳ මිතුරෙක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳ සේවයක්. මේ පණිවිඩය ඔබේ මිතුරටත් දෙන්න. මොකද එතකොට ඔහු හෝ ඇය එයත් මොනවා හරි දෙයක් මේකින් ගනි විභාගයට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම උදව් වෙනවා. යම් කිසි දවසකට ඔබට ස්තුති කරයි. ඔබ මතක් කරයි. මට අර යාළුවා කිව්ව නිසා තමයි මට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් උනේ. So I could answer that question very well. මට මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳට උත්තර දිය ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකින් ගත්ත දැනුමින්. So you will get that good name one day. Please take the message to your friends. Right. Now let's have a look at the timetable. අපි නම් timetable එක බලමු. උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන. Now you just have a look at all 7 days. සතියේ දින 7ෙම. Right? So one day 3 subjects. එක දවසට විෂයන් 3ක්. We start at 7 am. උදේ 7ට පටන් ගන්නේ. 7 to 10 one subject. Again 10:30 to 1:30 another subject. 2 to 5 another subject. දවස පුරාම. Right. ඔබට සම්පූර්ණ දවසම ගත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Just 3 hours per day. දවසට පැය 3යි. තමන් පෙනී සිටින විෂය විතරයි. Right. Just look at this. Monday සඳුදා. මොනවාද? සංයුක්ත ගණිතයේ තර්ක ශාස්ත්‍රය. Right. Very important subject and good teachers. So 2 subjects there on Monday and Tuesday. අඟහරුවාදා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. So different subjects, right? සියලුම දෙනාට තමන්ගේ තමන් පෙනී සිටින විෂය කොයි වෙලේද තියෙන්නේ කියන සටහන් කරගන්න. and බදාදා ගිණුම්කරණය සිංහල තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂි කර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. So all the subjects. And Sunday, irida, today, my day. රසායන විද්‍යාව. This morning you had a wonderful lesson, no? අද උදේ ලස්සන පාඩමක් මම හිතන්නේ සම්බන්ධ වුණා ඒකට නේද? Very good teacher, right? Now සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, general English. That is the subject that you all will have to face. ඔබ විද්‍යා, කලා, වාණිජ්‍ය මොන අංශයෙන් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියත් ඔබ සියලුම දෙනාට පෙනී සිටින වෙන විෂයක් තමයි මේක, general English කියන එකයි. Then now you know, I am sure that you are working hard for your main subjects. ප්‍රධාන විෂයන්ට දැන් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා ඇති. Sure that you will get an A pass. ඔබට ඒකකට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. So just imagine that when you get your results, ඔබේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලැබෙනකොට, ඒ ප්‍රධාන විෂයන් වලට A ලැබෙනකොට general English එකත් ඒ යටින්ම තියෙනවා. ඒකටත් ඒකත් තිබුණොත් සහතිකේ කොච්චර වටිනවද? Think about it. Just spend a little time, just keep in touch with this subject, right? Don't forget. මේකත් එක පොඩ්ඩක් touch එකේ ඉන්න. I will guide you. I will help you to face the examination successfully. I'll build up your confidence. ඔබට ආත්ම විශ්වාසය ඇති කරන්න බය වෙන්න එපා. Because now I will be discussing everything with the help of the past papers and the syllabus. Syllabus එකත් ඔබට උසස් පෙළ වෙච්ච පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රත් ඒවත් අරගෙන දෙක සංසන්දනය කරලා මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ, මේවා කොහොමද එන්නේ, මොන වගේ කොහොමද ඒවට උත්තර ලියන්නේ, ඒකට අවශ්‍ය අනිකුත් දැනුම, I will be discussing everything, right? So then be with me on Sunday at 10:30. And this evening you will have another subject here, Jeeva Vidyava, this evening, right? So then all these subjects, now you see, science, commerce, maths, arts, technical subject, whatever it is. So then everybody just note down, හැම දෙනාම එනම් තමන්ගේ වෙලාව, තමන්ට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න විය යුතු තමන්ගේ විෂය තියෙන වෙලාව දිනේ සටහන් කරගන්න and make sure that you join us, right?
Okay, so then with that idea, now let's talk about the subject that I am going to discuss. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපේ දැන් මම අද සාකච්ඡා කරන්න යන විෂය සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, general English. I told you that it's a paper that you all will have to face. ඔබ සියලුම දෙනාට පෙනී සිටින වෙන විෂයක්. Because this subject, this results, right, A, B at least. And that is asked for certain subject. සමහර රැකියාව වලට යනකොට උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි general English වලට මොකද්ද තියෙන grade එක බලනවා. And when you go for go to enter university and any other higher education institute, උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල වලට වෙනත් ආයතන වලට ගියාම, so without English you cannot follow those programs well. ඒක සාර්ථකව කරගන්න අමාරු වෙනවා. So therefore for your life it is very very important, right? So then join us and work hard. I will help you, right? Then let's have a look at now so far අපි මේ දක්වා අපි කතා කරලා තියෙනවා පසුගිය at the beginning අපි මුලදීම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් අරගෙන අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවා මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියලා නේද? අපි දැන් පුංචි අවබෝධයක් තියෙනවා first paper. අපි දැන් තාම first paper එකනේ කතා කරේ. first paper එකේ part A B C D කියලා කොටස් තියෙනවා. and then the second paper, right? අපි ඒක ඉදිරියට කතා කරනවා. ඒකෙත් first paper එකේ part A එකට මොන වගේ questions දෙන්නේ කියලා අපි දැන් සාකච්ඡා කරලා අවසానයි. ඒකේ අපි දැක්ක පුංචි බොහොම කුඩා ප්‍රශ්න, prepositions, conjunctions, pronouns, ඒ වගේම correct form of the verb, අන්න ඒ වගේ grammar ප්‍රශ්න තමයි තිබුණේ. ඊළඟට part B කියලා එකන ඒකේ comprehension කියන්නේ read and understand. යමක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? So for that there are different kinds of questions. ඒකට විවිධ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. Now I discussed 2021 2021 6 වෙනි ප්‍රශ්නය මම ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා. කලින් සතියේ ඒ වගේම සමහර ඒ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ, 5 වෙනි ප්‍රශ්නේ, 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ, 7 වෙනි ඔන්න ඔය ටිකේ තමයි ඉන්නේ. sentence එකක් දෙනවා and ඊට පස්සේ ඒ අදහසම කියවෙන තවත් sentences 4ක් දෙනවා. ඒ හතරෙන් එකක තියෙනවා ඒ අදහසම. So if you understood the first sentence, පළවෙනි වාක්‍ය හරියට තේරුම් ගත්තා නම් ඒ අදහසම කියවෙන්නේ කොයි වාක්‍යෙන්ද? ඊළඟ හතරෙන් you have to select. So there you get different sentence patterns, complex sentences, compound sentences. මම ඒ ගැන sentences ගැන තවත් නැවත ආයේ දවසක සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරනවා because it is there in your syllabus. ඔබේ විෂය මාලාවට ඒ ටික ඇතුළත්. ඒව තමයි මේ ටෙස්ට් කරන්නේ. මම ඒ ටික වෙනම සාකච්ඡා කරන්නම්. අද බලමු මේ වගේ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කළා. So when you get a tense sentence, right? Complex sentences, you know, simple sentence කියන්නේ පුංචි වාක්‍යයක් නේ, සරල වාක්‍යයක්. Complex sentence has many sentences join. වාක්‍ය දෙකක් තුනක් එකට join කරලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා නේද? හැබැයි පැටලෙන්නේ නිවැරදිව හරියට කියවලා අවබෝධ කරගත්තොත් මම ඒක අද කියා දෙන්නම්. ඒක හරියට තේරුම් ගත්තා නම් ඒ අදහස කියවෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා ඊළඟට දෙන options 4න් අපිට ලේසියෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වගේ කතා. මේ බලන්න. So this is one of that. මෙන්න වාක්‍යයක් දෙනවා ඉස්සෙල්ලාම මේ වාක්‍ය තේරුමම කියවෙන්නේ මෙන්න මේ හතරෙන් කොයිකද කියලා අහන්නේ. That is also kind of testing your comprehension ability. යමක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන බලන්න ටෙස්ට් කරන ක්‍රමයක්. ඊළඟට තව දෙනවා ඡේදයක් දීලා poem එකක් දීලා ප්‍රශ්න අහන ඒවා හැම දෙනවා. We will discuss in future. අපි ඉදිරියේදී ඒවා සාකච්ඡා කරමු. අපි එහෙනම් අද මේ 2020 question 6, right? So now let's have a look at it. Underline the option that best expresses the meaning of each of the sentence given below in bold print. Underline the option. There are options. මේ ටික තමයි A B C D කියලා. මේ options 4ක් තියෙනවා. මේ option 4න් කොයිකද? Best expresses the meaning.
best expresses the meaning මේකේ අර්ථය හොඳටම ප්‍රකාශ වෙන of each of the sentence given below in bold print. The first one මෙන්න මේක bold print නැත්නම් තද කළු අකුරෙන් දෙන්නේ. Maybe now it is not that much clear to you, but in your paper, if you take past papers, අපිට ඒක පැහැදිලිවම පේනවා මේ පළවෙනි එක තද කළු අකුරෙන් තියෙන්නේ. ඒකේ අදහස ඒ විදියටම කියවෙන්නේ මේ හතරෙන් කොයිකද කියලා අහන්නේ. Now let's read it. First one. Mr. Molagoda has never been to Jaffna. Mr. Molagoda has never been to Jaffna. Here now checked මේ never කියන වචනය පාවිච්චි කිරීමෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරනවා මෙතන. has never been to Jaffna කිව්වොත් මෙතන never අයින් කරොත් එහෙම Mr. Molagoda has been to Jaffna. Mr. Molagoda Jaffna ගිහිල්ලා තියෙනවා. never been to Jaffna means ගිහිල්ලාම නැහැ. never කියන එකෙන් කියවෙන්නේ කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ කියන එක. never කියන එක use කරාම කවදාවත් නැහැ කියන එකයි අදහස් වෙන්නේ, right? And keep that in mind. Never been to Jaffna. Now let's see which sentence gives the same idea. අපි බලමු මේ හතරෙන් මේ අදහසම කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. Now you understood this. Mr. Molagoda has never been to Jaffna. යා කවදාවත් Jaffna යාපනයේ ගිහිල්ලා නැහැ. Number 1. Mr. Molagoda is in Jaffna now. Mr. Molagoda is in Jaffna now. දැන් Mr. Molagoda ඉන්නේ Jaffna වල. බෑනේ. මෙතන කිව්වේ කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ කියලානේ. එහෙනම් අපිට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. ලේසි නේද? Second one, Mr. Molagoda has not visited Jaffna at all. Mr. Molagoda has not visited. Visit කරලා නැහැ, ගිහිල්ලා නැහැ at all. කොහෙත්ම ගිහිල්ලා නැහැ කියන අන්න ඒක අදහස සමානයි නේද? අපි බලමු ඊටු ටිකක් ඒ වුණාට කියවලා නේද? Mr. Molagoda does not hope to visit Jaffna. This is hope. Hope to visit Jaffna යන්න අදහසක් නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කතාවක් නෙමෙයි මේ පළවෙනි වාක්‍යය කිව්වේ නේද? ඒක පිට එකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. Then next one, Mr. Molagoda has visited Jaffna several times. Visited Jaffna ගිහිල්ලා තියෙනවා several times කියන අවස්ථා ගණනාවක්. ඒකත් එතකොට අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? මේ කියන්නේ ගිහිල්ලාම නැහැ නම් ඒ අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ? B. This is the sentence. Then you have to underline. Then you underline this sentence. Now you see how easy it is. බලන්න හරි ලේසි නේද? Okay, let's look at the second one. Since the diploma course was too expensive, Nuanga decided to follow a certificate course. Right. Now there are two sentences. බලන්න මම අර කිව්වේ සරල පුංචි වාක්‍යයක් නෙමෙයි වාක්‍ය දෙකක් තුනක් join කරලා මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද එකක් තමයි diploma course was too expensive. diploma course එක හරි මිලයි. මිල වැඩි, ගාණ වැඩි. ඒකට ගෙවන්න තියෙන මුදල වැඩි. Nuanga decided to follow. Nuanga තීරණය කළා follow කරන්න certificate course එක. idea Nuanga certificate course එක follow කරන්න තීරණය කරේ මොකක් නිසාද? diploma course එක expensive නිසා. නිසා කියන එක තමයි මෙන්න මේ since කියන එකෙන් කියුනේ. අන්න since කියන වචනෙන් තමයි මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා තියෙන්නේ. diploma course එක මිල අධික නිසා Nuanga certificate course එක සාතික පත්‍ර පානපාලාව follow කරන්න තීරණය කරා. So now you know the meaning, idea. Now let's see අපි බලමු එනම් මේ හතරෙන් කොයිකෙන්ද ඒ අදහස කියවෙන්නේ කියලා. Right, next one. Nuanga could not afford to follow the diploma course. Nuanga could not afford. Afford means could not bear up the expenditure. ඒකට ඒ මුදල ගෙවා ගන්න බෑ. ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. Follow the diploma course. Diploma course එකට ඒ මුදල ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. හරි ඒ අදහසයි මෙතන කියුනේ. ඒක නිසා යා මේක තෝරගත්තා. ඒක මිල අධිකයි කිව්වේ යාට afford කරන්න බැරි වුණා. ඒකට
එච්චර මුදලක් ගෙවන්නවත් කමක් නැහැ. idea is there. අපි බලමු මේ උනාට අනිත් ටිකක් කියවලා. next one. Nuanga did not want to follow a cheaper course of study. Nuanga did not want to follow. He did not want to follow a cheaper course. Cheaper කියන්නේ අඩු ලාභ course එකක් follow කරන්න ඕනි උනේ නැහැ නුවංගට. sorry. එහෙම එකක් කිව්වේ නැහැ නේද? එයා ලාභ course එකක් follow කරන එහෙම කතාවක් කිව්වේ නැහැ. මෙතන මිල වැඩි නිසා මේක තෝරගත්ත කියලා කිව්වේ නේ. So we can leave it out. අපිට එහෙනම් දෙවෙනි එක අයින් කරන්න පුළුවන්. Third one. Nuanga wanted to follow only a highly advanced course of study. Nuanga wanted to follow. Nuangට ඕනි උනේ follow කරන්න only highly advanced course of study. Highly advanced course of study. හොඳ උසස් පාඨමාලාවක් තමයි යාට එහෙම එකක් කියුන්නේ නේද? මෙතන ගාන වැඩි නිසා මේ certificate course එක තෝරගත්ත කියලා. එහෙනම් අපිට third one we can leave it out. තුන්වෙනි එකත් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. Nuanga was eligible to follow only the certificate course. Nuanga was eligible means සුදුසුකම් සැපිරුව. එයාට certificate course එක follow කරන්න විතරයි. ඒ අදහසක් මේකේ කියුන්නේ නේද? මිල වැඩිකමක් නේ කියුනේ. සුදුසුකම් තිබුණ නැහැ කියන කතාවක් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් අපිට ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. So which one gives the same idea? මේකෙන් කියවෙච්ච අදහස කියවෙන්නේ එහෙනම් Nuanga could not afford to follow the diploma course. යාට diploma course එකට මුදල් ගෙවා ගන්න වත්කමක් තිබුණේ නැහැ. බැරි වුණා. So then we can underline A. Now you say it's not difficult. Amaru නෑ නේද? So what you have to do is read carefully. කලබල වෙලා ලේසි එකත් පොඩ්ඩක් අමාරු කරගන්න එපා. Be relaxed and read carefully. ප්‍රවේශමින් කියවන්න. Then it's very easy to understand. මොකද මේ වාක්‍ය හතරෙම නුවංග කිය දෙනකොට පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන්. පටල ගන්න ඕනේ නැහැ. Read carefully one by one. Read the first one, get that idea. පළවෙනි කියවන්න හරියට තේරුම් ගන්න. ඒ අදහස ඔළුවේ තියාගන්න මේක කියවන්න. ඉබේම එකට මැච් වෙනවා. Easy to select the answer. Okay, let's go to the next one. Despite the warnings by the government, people rushed to cities to buy essential items. This is despite. Despite the warnings by the government, රජය warn අවවාද කරනවා. අනුතුරුවන් කරනවා. එපා කියනවා නේද? අවවාද කරනවා. රජයේ අවවාද despite නොතකා without caring. මොකද කරේ? people rush to cities. මිනිස්සු rushed කඩාගෙන ගියා ටවුන් නගරවලට මොනවටද? to buy essential items. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න මිනිස්සු රජයේ අවවාද නොතකා නගරයට ඇදී ආවා කියන අදහස කියවෙන්නේ. Now let's see which sentence gives the same idea. ඒ අදහසම කොයිකද බලමු කියවෙන්නේ. Number 1. The government asked the people to buy essential items from cities as soon as possible. The government asked, රජය කිව්වලු, the people to buy essential items. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න කියලා from cities නගරයෙන් as soon as possible හැකි ඉක්මනින් වහාම නගරයෙන් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න කිව්වලු. එහෙම එකක් කිව්වේ නෑනේ මෙතන. කිව්වේ මෙතන despite කියන එක කියන්නේ ඒක නොතකා ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට එපා කියලා තියෙනවා. ඒත් මේගොල්ලෝ මිනිස්සු නගරයට දිව්වා. එහෙනම් ඒ අදහස කියවෙන්නේ නෑනේ පළවෙනි එකේ. we can leave it out. ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. Second one, people went to cities to buy essential items although the government told not to do so.
The paper, second one, people went to cities to buy essential items on the request of the government. Second one, people went to cities, මිනිස්සු නගරයට ගියා to buy essential items, අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගන්න on the request of the government. රජයේ request එක ඉල්ලීම මත. නෑ රජයේ ඉල්ලීමක් කරේ නැහැනේ. රජය කිව්වේ යන්න එපා කියලා. ඒක නොතකා තමයි මිනිස්සු ගියේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාක්‍යය කියන්නේ. So then this is wrong. අපිට එහෙනම් ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. Third one, people went to cities to buy essential items. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගන්න නගරයට ගියා. Although the government told not to do so. Not to do so. එසේ නොකරන්න කියලා තිබියදීත් මිනිස්සු නගරයට ගියා. Same idea. ඒ අදහසම නේද? But let's see. අපි බලමු ඊළඟ එක කියලා වුණාට නේද? People always buy essential items from cities. මිනිස්සු නිතරම essential items අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගන්න නගරයෙන් cities. As it is convenient for them to do so. As it is convenient, as it is easy for them to do so. ඒගොල්ලන්ට එසේ කිරීම ලේසි පහසු නිසා. එහෙම කතාවක් මේ පළවෙනි එකේ කියවුන්නේ නැහැ නේද? Then which one gives the same meaning which is said in the first sentence? පළවෙනි එකෙන් කියවුන අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ? බලන්න. Despite the warnings by the government, people rushed to cities to buy essential items. Same idea here. People went to cities to buy essential items, although the government told not. Easy, isn't it? Lazy neither. Maybe the sentence is a bit longer. වාක්‍ය ටිකක් දිගයි නේද? Don't worry. මේ වගේ වචන ආර ඉස්සෙල්ලා since නිසා මෙතන despite as soon as අන්නේ වගේ වචන පාවිච්චි කරාම මොකක්ද ඒ වාක්‍යයට එන අදහස? So that is tested here. So you should know all these things, right? මෙන්න මේව පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Now let's go to the next one. A woman who did not pay back 95,000 after obtaining it from 3 persons was taken into custody. A woman who did not pay back. A woman who did not pay back. ආපසු ගෙවන්නේ නැති. ගෙවපු නැති ගැහණු කෙනෙක්. මොනවා ගෙවපු නැති? 950,000 after obtaining from 3 persons. 3 persons නම් මිනිස්සු 3 දෙනෙක්ගෙන් මෙන්න මේ මුදල අරගෙන ආපසු ගෙවල නැහැ. ගෙවපු නැති woman කෙනෙක්ව was taken into custody. අත්අඩංගුවට ගත්තා. That means this woman had taken money from 3 people. 3 දෙනෙක්ගේ මුදලක් අරන් තියෙනවා. ඒ මුදල එකතු කරා මේ ප්‍රමාණය එනවා. ඒක ගත්තට ඒක නැවත ගෙවලා නැහැ. ණය ගෙවපු නැති. In short නේ. Was taken into custody. අත්අඩංගුවට ගත්තා. සරලයි නේද? Now you see, though the sentence is a bit longer. වාක්‍ය දික් වුණාට if you read it carefully, ප්‍රවේශමින් කිව්වන් හරි ලේසි තේරුම් ගන්න. Now let's see which one gives the same idea, same meaning. අපි බලමු මේකෙන් කොයිකද ඒ අදහසම කියවෙන්නේ කියලා, right? A woman and 3 persons who illegally earned money were arrested. A woman and 3 persons. ගැහණියක් සහ තවත් 3 දෙනෙක්, පුද්ගලයෝ 3 දෙනෙක්. Who illegally earned money. Illegally කියන්නේ නීති විරෝධී ලෙස. Earn උපයාගත්. මුදල් උපයාගත්. Were arrested. නීති විරෝධී ලෙස මුදල් උපයාගත් ගැහැණු කෙනෙක් සහ තවත් පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නාලාදී. එහෙම එකක් කියුණාද? No. එහෙම නෙමෙයි මෙතන කියුනේ. A woman who did not pay back. ආපසු නොගෙවපු. Obtaining කියන්නේ ලබාගෙන from 3 people. 3 දෙනෙක්ගෙන් මුදල් ලබාගෙන ආපහු නොගෙවපු. So then this is wrong.
A we can just leave it out නේද අයින් කරන්න පුළුවන්. B a woman who helped three persons මිනිස්සු තුන් දෙනෙකුට උදව් කර මොනවටද to illegally earn money. legal illegal legal නීති අනුකූල illegal නීති විරෝධී ලෙස මුදල් උපයන්න උදව් කරපු was arrested අත්අඩංගුවට ගත්තා. right a woman who helped three person පුද්ගලයා තුන් දෙනෙකුට උදව් කරාලු නීති විරෝධී ලෙස මුදල් උපයන්න අන්න ඒ ගැහණු කෙනාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. no ඒකත් නෙමෙයි මෙතන කියවනේ. it is very clear to you know ඒක පැහැදිලි නේද. now we can leave it out the second one also. then the third one three persons you can understand who cheated a woman රවටනවා cheated a woman ගැහණු කෙනෙක් රවටපු තුන් දෙනෙක් මිනිස්සු තුන් දෙනෙක් were arrested කරලා තියෙනවා අත්අඩංගුවට ගත්තා. right so ඒ අදහස මෙතන කියුණාද නැහනේ. that is also wrong. that's a different idea. next one a woman who cheated three persons was arrested. a woman ගැහණු කෙනෙක් මොන ගැහණු කෙනාද who cheated three person මිනිස්සු තුන් දෙනෙක්ව රවට්ටපු. that's true. හරිනේ එහෙනම් මුදල් ගත්තා ඒගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි කියලා බොරුවක් කියලා රවට්ටලා and did not pay back ආපසු ගෙව්වේ නැහැ. අන්‍යව arrest කරා. so then it is very clear making D gives the same idea. ඒ අදහස මේකෙන් කියවෙනව නේද. a woman who did not pay back ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි අරන් ගෙවපු නැති a woman who cheated එහෙනම් අරගෙන දුන්නේ නැහැ කියන රැවටීමක් කරේ. cheated three persons was arrested. now you see it's very clear isn't it. so only thing is don't get excited කලබල වෙන්න එපා. මොකද ටිකක් ළඟ අදහස් ටිකක් කියවෙන්නේ ගැහණු කෙනයි මේ මිනිස්සු තුන් දෙනායි ගැනමයි කියවෙන්නේ එහාට මෙහාට නේද. so ඒක කියවනකොට ටිකක් අන්න මේකත් හරිනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. but what you have to do is have a clear idea of the first sentence. පළවෙනි වාක්‍යය ගැන පැහැදිලි පිරිසිදු අදහස තියාගන්න. නිවැරදි තේරුම. so this is reading comprehension. බලන්න just to understand a sentence. වාක්‍යයක් හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? so that is tested. so in every year you got a question. හැම අවුරුද්දෙම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. it can be the question number 5 or 6 or 7. question number is not an important thing. කියවෙන ප්‍රශ්නෙට ආවේ කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. නමුත් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා reading comprehension test කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ මේක. ඊළඟට පුංචි ඡේදයක්, advertisement එකක්, poem එකක්, story එකක් දීලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඊට කලින් sentence comprehension, right? question number 4 then 5 අපි බලමු එකත්. question number 5 had the landmaster been invented before 1955 farmers wouldn't have used imported tractors. now you see it's very important. this is also taken from your textbook. මේ ඔක්කොම වාක්‍ය අරන් තියෙන textbook එකෙන්. A-level general English textbook. so that's why I always tell you to read or follow your A-level general English textbook. උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ paper එක මේ textbook එක කියවන්න. do those activities ඒවා කරන්න. so because ඒවම පොඩි වෙනස්කම් වෙලා මේ paper එකට එනවා. this year also you will get it. මේ අවුරුද්දෙත් එහෙම එනවා. I have done all the activities in A-level general English. උසස් පෙළ general English පොතේ සියලුම activities මම කරලා YouTube එකේ තියෙනවා. just type A-level general English DP education ඔක්කොම follow කරන්න පුළුවන්, right? තනියම ගෙදර ඉඳන් ඒ activities ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. do that. ඒක කරලා තිබුණා මේ වගේ එකක් ආවන් ටක් ගාලා මතක් වෙනවා. ඒකයි ලොකු වාසියක් ඒක. now let's try to understand that sentence. had the landmaster been invented ඒ කියන්නේ
ලෑන්ඩ් මාස්ටර් එක බීන් ඉන්වෙන්ට් කරලා තිබුණා නම් කියන එකයි had කියන එකෙන් කියන්නේ. තිබුණා නම් before 1955. 1955 වලට පෙර ඒක සදලා තිබුණා නම් farmers wouldn't have used imported tractors. Farmers ලා wouldn't have පාවිච්චි නොකරන්න තිබුණා imported tractors. ආනයනය කරන ලද tractor. ආනයනය කරන ලද tractors 1995ට පෙර පාවිච්චි නොකරන්න තිබුණා land master එක ඒ වෙනකොට නිපදවලා තිබුණා නම්. So that is the normal idea. Now let's see. අපි බලමු මේ අදහස මේකෙන් කොයිකද කියවෙන්නේ කියලා. The land master was invented before 1995. Right? 1995. 1955. So people did not use imported tractors. Land master was invented. Land master එක invent කරලා තිබුණා, නිපදවලා තිබුණා 1955ට පෙර. So, ඉතින් people did not use imported tractors. ඒක නිසා imported tractors පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒ අදහස මෙතන කියුන්නේ නැහැ නේද? ඒක වඩාත් පැහැදිලි. Now, just have a look at the second one. The land master had not been invented before 1955. Had not been invented. Invent කරලා තිබුණේ නැහැ 1955 වෙනකොට. So 5 වලට පෙර. So farmers used imported tractors. Farmers ලා imported tractors ආනයනය කරලාද tractors පාවිච්චි කරා. ඒකනේ හරිනේ. මෙතන farmers wouldn't have used පාවිච්චි නොකරන්න තිබුණා. මේක ඉන්වෙන්ට් කරලා තිබුණා නෑ. ඒ කියන්නේ මේක තිබුණ නැති හින්දා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා කියන එකනේ කියන්නේ. ඒක අනිත් පැත්ත. නොකරන්න තිබුණා කියන්නේ කරලා තියනවා කියන එකයි. එහෙනම් මෙතන කියවන එක. So farmers used imported tractors. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා. හරි. අපි බලමු ඊළඟ එකක් කියලා ඒ උනාට. The land master was invented before 1955. 1955 වලට පෙර ඒක නිෂ්පාදනය කරා. But farmers continued to use imported tractors. Farmers ලා imported ආනයනය කරන ලද ඒවා continued to use. දිගටම පාවිච්චි කරන එක කරගෙන ගියා. එහෙම එකක් මෙතන කියුන්නේ නැහනේ. So we can leave it out as well. Next one, the land master had not been invented before 1955. 1955 වෙනකොට had not been invent කරලා තිබුණේ නැහැ. So farmers did not use imported tractors. I think imported tractors පාවිච්චි කරේ නැහැ. එහෙම එකක් කියුන්නේත් නැහැනේ මෙතන නේද? So then very easy, then it is very clear. The answer is the land master had not been invented before 1955. So farmers used imported tractors. Imported tractors පාවිච්චි කරා. හදලා තිබුණේ නැති නිසා had not been invented. B. So you underline the answer. Now you see their sentence and its negative එකත් එක්ක ටික පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා පටලවලා තියෙන්නේ. But don't get confused. Now when a thing is said indirectly, then එයා imported නොකරලා තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ කරලා තිබුණා කියන එක. එහෙම අනිත් පැත්තේ හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන. right? දැන් දුවලා තිබුණා නම් හයියෙන් දුවලා තිබුණා නම් දිනන් තිබුණා. නොදුවා තිබුණා නම් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් පටලවනවා. Don't get confused. Right? Now you see මේක අර had මුලට අරන් එහෙම question එක අරගෙන negative දාලා. So there are sentences like that. Right? You know this is simple past tense වලින් එහෙම නේද? Past tense, past perfect සරලයි. නමුත් ඒක අර පොඩ්ඩක් negative question කරාම පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට එනවා. Right? Children get confused. ළමයි සමහර වෙලාවට not always. Right? මේක
පටලව ගන්නවා තේරුම් ගන්න. Read carefully, not once. Read 2-3 times. දෙපාරක් තුන් පාරක් කියවන්න. Then you can get the right meaning. නිවැරදි තේරුම ගන්න පුළුවන්. Okay. Right. This is one kind of question that you get. Lazy. තවත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තව බලමු අපි නම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. 2019 අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ගත්තා කරේ 2020 නේ. 2019 එකෙත් බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් අපි මේ වගේ වැඩිපුර කරාම අපිට තේරුම් ඒකට සූදානම් වෙන්න පහසුයි නේද? අපි බලමු එහෙනම් මේකත්. Question number 6, right? Underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given below. Once again the same thing which I said earlier. මම අර කලින් කිව්වේ ඒකමයි. Underline the option. මේ options හතර that best expresses the meaning of each of the sentence given below. මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය අදහස ඒ විදියටම කියන වඩාත් පැහැදිලිවම කියවෙන මේ හතරෙන් කොයිකද? කොයි වාක්‍යෙන්ද? Let's see. Look at the first one. Sorry. Having visited පොළොන්නරුව. ඔන්න බලන්න. පොඩි කෑල්ලක් දාලා. බය වෙන්න එපා ඒවට. Having visited පොළොන්නරුව, the tourist proceeded to Kandy. Having visited පොළොන්නරුවට ගිහිල්ලා හිටන් කියන එක. කියන්නේ පොළොන්නරුවට ගියා. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ the tourist proceeded to Kandy. ඊට පස්සේ Kandy ගියා. එහෙනම් ඉංග්‍රීසි ඉස්සෙල්ලා ගියේ පොළොන්නරුවට ඊළඟට Kandy. බලන්න හරි සරලයි. ඒක කියපු ආකාරය මෙන්න මේ having visited. That's also good structure. These sentence structures you have to know. You should know. ඔබ දැනගත යුතුයි. පොළොන්නරුවේ ගිහිල්ලා හිටන් ගියාට පස්සේ කියන එක තමයි. අර after going to පොළොන්නරුවේ ඒ අදහසම තමයි. බලන්න තවත් විදිහකින් කියලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා පොළොන්නරුවට ගියා ඊට පස්සේ proceeded means went. ඊට පස්සේ ගියා Kandy වලට. First to පොළොන්නරුව, next to Kandy. අපි බලමු මේ අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. The tourist visited පොළොන්නරුව but could not go to Kandy. බලන්න මෙතනින් මෙලෙසින් අපිට අල්ල ගන්න පුළුවන් නේ. could not go to Kandy. යන්න බැරි වුණා. බැරි වුණා කියලා කිව්වේ නැහැ නේ මෙතන. අපිට එනම් මේ පළවෙනි sentence එක අයින් කරන්න පුළුවන්. Tourist visited පොළොන්නරුව ගියා. could not go to Kandy. Kandy යන්න බැරි වුණා. ඒ අදහස කියවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් first one we can easily leave out. නිකම්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒකින් ඒක අදහස කියවෙන්නේ නැහැ. Second one. The tourist first visited Kandy. ඉස්සෙල්ලා Kandy ලු ගියේ. නැහැනේ නේද මේ? visited පොළොන්නරුව they proceed. ඊට පස්සේ Kandy ගියේ. දෙවෙනි වට තමයි Kandy ගියේ. එතනින්ම අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් ඒක නේද? First visited Kandy and then visited to පොළොන්නරුව. No. ඒක මාරු වෙලා තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් අපේ second one you can leave it out. Third one. The tourist first visited පොළොන්නරුව. පළමු පොළොන්නරුවට ගියා. හරි. And then went to Kandy. ඊළඟට Kandy ගියා. Perfectly correct. හරියටම හරි නේද? අපි බලමු ඊළඟ එකක් කියවලා වුණාට. The tourist could visit neither Kandy nor පොළොන්නරුව. අන්න මේකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. either, neither, or, neither, no. So this is also something that you මේක use කරලා සමහරට ඊළඟ වාක්‍යයක එන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්ද දෙන්න පුළුවන්. Then you should know it. මෙතනින් කියන්නේ tourist could visit කියන එක මෙතන positive අදහසක් කියනවා. නමුත් මේ neither කිව්ව හැටි එක negative වෙනවා. Kandy no පොළොන්නරුව. ඒ කියන්නේ Kandyවත් පොළොන්නරුවත් මේගොල්ලන්ට යන්න බැරි වුණා කියන එකයි. බලන්න මෙතන could not කියන්නේ නැහැ. බලන්න could visit. නැහැ කියන අදහස එන්නේ මෙන්න මේ neither කියන වචනේ. Right? neither නැත්තම් neither කියලා pronounce කරනවා. Right? So tourist could visit neither Kandy nor පොළොන්නරුව. Kandyවත් පොළොන්නරුවත් යන්න බැරි වුණා. එහෙම කතාවකුත් මෙතන කියුනේ නැහැ නේද? මෙතන කිව්වේ first visited පොළොන්නරුව ඊළඟට Kandy. ඒක කියවනේ කොයිකින්ද? The tourist first visited පොළොන්නරුව and then went to Kandy. Third one.
You underline it. See, now there you should understand these sentence patterns, right? බලන්න having මේකේ දාලා තියෙන්නේ පටලවා තියෙන්නේ having කියන එකෙන්. Sometimes maybe this year you will get this neither either. දැන් either කිව්වහම දෙන්නෙක් ගැන කියවෙනවා ඒක නමුත් එකයි. Either Nimal or Kamal has broken the window. එහෙම කිව්වොත් එහෙම. Either Nimal or Kamal. Nimal or Kamal ජනේලේ කඩලා තියෙන්නේ. ඒතකොට එකෙන් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්. තමයි ඔප්ෂන්ස් වලට එනවා දෙන්නම කැඩුවා දෙන්නම කැඩුවේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි එන්නේ. හරිද? ඒතකොට to understand it මේ ඒතකොට positive එතන. neither කිව්වොත් නැහැ. Neither Nimal nor Kamal has broken the window. Kamalවත් Nimalවත් ජනේලේ කඩලා නැහැ. ඒතකොට දෙන්නම මේ දේ කරලා නැහැ. දෙන්නම නිදොස් කොට නිදහස්. Right, බලන්නේ අදහස්. So you should understand this either, neither, having, or ඉස්සෙල්ලා despite, in spite of. Focus on these මෙන්න මේ වගේ වචන හොයාගන්න. And see how they are used in a sentence. And then what is the meaning. So even if you in internet or dictionary බලන්න පුළුවන් මේවා. මේ වගේ වචන ටිකක් දැනගන්න. මේවා තමයි මෙතන ටෙස්ට් කරන්නේ, right? ඒ වගේ වචනයක් වාක්‍යයක යෙදුවාම එන අර්ථය ළමයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක තමයි මේවෙන් ටෙස්ට් කරන්නේ. So be ready for that. Find some words like that and then you can answer any kind of question. මේවෙන් එන ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. Right. Just have a look at the second one. It was so good of Kannan to come to our rescue when our car broke down. It was so good. යා කොච්චර හොඳයිද කියනවා නම් Kannan to come and come to our rescue. අපිව බේරගන්න Kannan ආපු එක ගොඩාක් හොඳයි when our car broke down. අපේ කාර් එක කැඩුනාම. ඒ කියන්නේ අපේ කාර් එක කැඩුනා. ඒතකොට Kannan ඇවිල්ලා අපිව ඒක හදලා උදව් කරා. බේරගත්ත වැඩෙන් නේද? අන්න ඒ අදහස. බලමු ඒ අදහස මෙවෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. When our car broke down, Kannan did not come to help us. කාර් එක කැඩුනාම Kannan did not come. ආවේ නෑ help us. අපිට උදව් කරන්න. මෙතන හිම එකක් නෙමෙයිනේ කියවනේ. It was so good. ගොඩාක් හොඳයි. Kannan ආපු එක. Kannan to come to our rescue. බේර ගන්න. එහෙනම් Kannan ආව. මෙතන කියන්නේ Kannan ආවේ නෑ. එහෙනම් අපිට first one we can leave it out. පළවෙනි එකෙන් ඒ අදහස කියන්නේ අයින් කරන්න පුළුවන්. Second one. We appreciated Kannan helping us when our car broke down. We appreciated. අපි අගය කළා. Kannan ආපු එක when our car broke down. අපේ කාර් එක කැඩුනම. same idea. ඒ අදහස හරි නේද? අපි බලමු අනිත් ටිකත්. Kannan was a good man. යා හොඳ මිනිහෙක් Kannan. But did not help us when our car broke down. නමුත් කාර් එක කැඩුනම එයා උදව් කරේ නෑ. ඒ අදහසත් වැරදීනේ. So third one also we can leave it out. ඒ අදහස නෙමෙයි කියවෙන්නේ නේද? Number 4, when our car broke down, අපි කාර් එක කැඩුනහම Kannan wanted to help us. එයාට අපිට උදව් කරන්න ඕනි වුණා. But he couldn't. ඒ වුණාට එයාට බැරි වුණා. හිමිකුත් කියුන්නේ නෑනේ. හරි ලේසි බලන්න. හරිම සරලයි. So understand the sentence. So then it is very easy. So which one gives the same idea? We appreciated Kannan helping us when our car broke down. අපි කාර් එක කැඩුනහම Kannan ඇවිල්ලා උදව් කිරීම අපි අගය කළා. Yes. Number 2. You underline it. So confusing පොඩ්ඩක් ටිකක් පැටලිලි වගේ වෙන හිතෙනවා නේද? පටල ගන්න එපා. හරි ලේසි. Read it carefully. ප්‍රවේශයෙන් කියවන්න. Look at the third one. Kasuni had only just walked into the office when the telephone rang. That's another had form. Kasuni had just
Kasuni had only just walked into the office. Just walked into the office. So office එකට ඇතුළට ආව විතරයි when the telephone rang. telephone එක නාද වෙනකොට. එයා ආවා විතරයි. බලමු මේ අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. Kasuni entered the office soon after the telephone rang. Kasuni entered the office. office එකට ඇතුල් වුණා soon after the telephone rang. telephone එක ring වුණාට පස්සේ එහෙම කතාවක් නෙමෙයිනේ පළවෙනි එකේ කියුනේ. so we can leave it out. අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. second one, while the telephone was ringing, telephone එක ring වෙන අතරේ Kasuni entered the office. Kasuni ආවා කියන එක. එහෙමත් නෙමෙයි ring වෙන අතරේ නෙමෙයිනේ මෙතන just walk ඇතුළට ආව විතරයි ring වුණා. වෙන අතරේ නෙමෙයි. එහෙනම් ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. second one, Kasuni entered the office when she heard the telephone ringing. Kasuni entered the office. office එකට ඇතුල් වුණා when he heard the telephone ringing. telephone එක ring වෙනවා ඇහුණාම තමයි මේ ඇතුල් වෙන්නේ. ඒකත් ඒ අදහසක් නෙමෙයි නේද? number 4, as soon as Kasuni entered the office. office එකට ඇතුල් වුණු වහාම ඒ කියන්නේ now she is in. එයා දැන් ඇතුලේ. the telephone rang. telephone rang වුණා. හරි. එයා ඇතුළට ආපුවාම එනකොට ඒකනේ මෙතනත් කියවනේ. Kasuni had only just walked into the office. ඇතුළට ආව විතරයි. ටෙලිෆෝන් එක රින් වුණා. ඒකම තමයි මෙතන කියන්නේ. as soon as Kasuni entered the office. office එකට ඇතුළු වුණාම ඇතුළට ආව විතරයි අන්න රින් වුණා. same idea. so then we can answer or underline the fourth one. read carefully and get at the meaning, then it is easy to judge the answer. number 4, if Sumedha had helped Ravindran, had helped anna thawath dekak. if Sumedha had helped Ravindranට Sumedha උදව් කරලා තිබුණා නම්, يعني උදව් කරලා නැහැ කියන එක අනිත් පැත්තේ කියනවානේ. so you have to understand that side also. if Sumedha had helped Ravindranට උදව් කරලා තිබුණා නම් Ravindran would have got the job. Ravindranට රැකියාව ලබා ගන්න තිබුණා. දැන් අපි මේකේ අනිත් පැත්ත හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. බලන්න. එහෙමයි පොඩ්ඩක් පටලවලා දෙන්නේ. ඒවට බය වෙන්න එපා. මේ බලන්න. if Sumedha had helped Ravindran උදව් කරලා තිබුණා නම් කියන්නේ උදව් කරේ නැහැ කියන එකනේ. Ravindran would have got the job. job එක ලැබෙන්නේ තිබුණා. ඒ කියන්නේ ලැබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පැත්ත නේද? understand. ඒ කියන්නේ එයා උදව් කරලා තිබුණා නම් job එක ගන්න තිබුණා කියන එකයි. Ravindranට job එක ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. කියන්නේ උදව් කරලත් නැහැ job එක ගන්නත් බැරි වුණා කියන අදහස ඒකත් අපි දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. now let's see number 1, Sumedha helped Ravindran. Sumedha Ravindranට උදව් කරා and therefore Ravindran could get the job. එහෙනම් Ravindran job එක ගන්න පුළුවන් වුණා. වැරදීනේ. උදව් කරෙත් නැහැ. job එක ලැබුණෙත් නැහැ නේද? එහෙනම් number 1 we can easily leave it out. අයින් කරන්න පුළුවන්. number 2, Sumedha did not help Ravindran. උදව් කරේ නැහැ Ravindranට Sumedha. but Ravindran was able to get the job. නමුත් Ravindranට job එක එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ නේ මෙතන. Ravindran was able to get the job. එයාට job එක ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකත් නෙමෙයිනේ. number 3, Sumedha did not help Ravindran. did not help උදව් කරේ නැහැ Ravindranට. so ඉතින් Ravindran could not get the job. ඉතින් Ravindranට job එක ගන්න බැරි වුණා. හරි. ඒ අදහසම නේද කියුනේ? that's correct. අපි බලමු මේ උනාට හතරවෙනි එකත් කියවලා. Sumedha helped Ravindran. Sumedha Ravindranට උදව් කරා. but Ravindran was not able to get the job. නමුත් Ravindranට job එක ගන්න බැරි වුණා. Ravindranට job එක ගන්න බැරි වුණා. මෙයා help කරපු නිසා. එහෙම නෙමෙයිනේ මෙතන කියවෙන්නේ help කරෙත් නැහැ. ඒක නිසා
ගන්නත් job එක ගන්නත් බැරි වෙනවා. So which one gives the same idea? Now if Sumedha had helped Ravindran, Ravindran would have got the job. Sumedha did not help Ravindran, so Ravindran could not get the job. Same idea. So number 3. So now බලන්න අපිට මේකෙන් කියවෙන එකේ අනිත් පැත්තත් හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Then only you get the right meaning of the sentence. Then with that idea, if you read these options, it's very easy to judge the right answer. නිවැරදි උත්තරේ හරි ලේසි තෝරගන්න නේද? Okay, let's go to the 5th question. The alternative road has got to be built to take the traffic away from the city center. The alternative road, what is alternative? Vikalpa marge. Vikalpa margයක් road has got to be built හදන්න තියෙනවා to take the traffic away from the city center. City center එකෙන් traffic ඉවත් කිරීමට නගරයෙන් මාර්ග තදබදිය අවුඩු කරන්න alternate විකල්ප මාර්ගයක් ඉදි කරන්න තියෙනවා කියන අදහස. ඒකනේ කියවෙන්නේ නේද? බලමු අපි ඒ අදහස මේවෙන් කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. The alternative road would create heavy traffic in the city center. The alternative road would create heavy traffic. විකල්ප මාර්ගයෙන් would create heavy traffic in the city center. City center එකේ දැඩි වාහන තදබදයක් ඇති කරයි කියනවා. So it is not the right idea, no? ඒ අදහස මෙතනින් කියවෙන්නේ නැහැනේ. So we can leave it out. First one, no, it doesn't give the same idea, same meaning. Second one, the alternative road would reduce traffic in the city center. Alternative road එක city centers එකේ traffic reduce අඩු කරයි. මෙතන කියවනේ alternative road has got to be built. කියන්නේ හදන්න වෙනවා. මොනවටද? විකල්ප මාර්ගයක් හදන්න වෙනවා to take the traffic away from the city center. traffic එක city center එකකින් අයින් කරන්න නම් එහෙනම් මේක හැදුවාම traffic අඩු වෙනවා කියන අදහසනේ. එහෙනම් මෙතනත් ඒක නේද කියවෙන්නේ? The alternative road would reduce traffic in the city center. city center එකේ traffic අඩු කරයි මේ alternative road එකේ. Same idea, but we'll read the rest. අපි අනිත් එක නෝට කියමු නේද? The alternative road would be heavily congested with traffic. The alternative road විකල්ප මාර්ගය would be heavily congested with traffic. traffic එකෙන් පිරෙයි, වාහන වලින් පිරෙයිලු alternative road එක. No, that idea is not given here. ඒ අදහස මෙතනින් කියවෙන්නේ නැහැ නේද? අපිට we can leave it out. ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. Next one, the alternative road would not help to ease the traffic in the city center. Alternative road එක would not help උදව් වෙන එකක් නැහැලු city center එකේ traffic අඩු කිරීමට. ඒකත් අදහසක් නෙමෙයි නේද? So which one gives the right idea? The alternative road would reduce traffic in the city center. Right. That is another question, right? So now we discussed similar two questions. Then 2020 2019 දෙකේම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ඒක නේද? පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට හයවෙනි ප්‍රශ්නෙට එහෙම එන්න පුළුවන්. Reading comprehension වලට එන්නේ. Testing reading. Part A के टेस्ट करे grammar vocabulary. First paper part A පළවෙනි paper එකේ පළවෙනි කොටසේ A කොටසේ එන්නේ grammar vocabulary තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ. ඔබේ වචන හැකියාව. එහෙනම් ඊළඟට ටෙස්ට් කරන්නේ reading. To read and understand. ඒකෙත් පළවෙනි එක to read one sentence and understand what is the idea. එක වාක්‍යයක් දෙනවා ඒකේ අදහස තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන බලන්න. Next, you get paragraphs, dialogues, stories, advertisements, posters, ඒ වගේ ඒවා එන්නේ. කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා උත්තර ලියන්න තියෙනවා. අපි ඒවා ඊළඟට කරමු, right?
බලමු ඊළඟට මේ question number 5 6 වලට මෙහෙම ප්‍රශ්නක් තියෙනවා මේ. බලන්න 2018 මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. Complete the following sentences by putting the words නැත්නම් phrases in brackets in the correct order to make meaningful sentences. අපි මේ වගේ කීපයක් කලිනුත් කතා කරා නේද? මේ question number 5 6 අතරේ question formation ප්‍රශ්න හදන්න sentence එකක් දීලා යම් කොටසක් උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්න හදන්න එනවා. එහෙම නැත්නම් මේවා jumble sentences. sentence එක එහාට මෙහාට මාරු කරලා ඒක මාරු වෙරලා sentence එකක් හදන්න තියෙනවා. Right. That means complete the following sentences putting the words or phrases in the brackets. In the brackets මේ within bracket මේ වරහන් ආසි තියෙන word නැත්නම් phrases in the correct order නිවැරදි order එකට දාලා make meaningful sentences. You have to make meaningful sentences. Let's see the first one. You have to start with I බලමු දීලා තියෙන වචන ටික. You read them, it is very easy. එතකොට අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Read the words given. Let's read. This opportunity for today's function for making take the organizing committee to thank arrangements. Now let's see. අපි බලමු එනම් මේක ඉස්සෙල්ලා ලියන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ number කරගන්න. එතකොට වරදින්නේ නැහැ. Right. We can say take this opportunity මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. I take this opportunity to thank ස්තුති කරන්න the organizing committee මොකටද for making arrangements for today's function. We can make organizing committee for making arrangements for today's function. Number 7. Now let's see. බලන්න අපි මෙහෙම number කරගත්තාම අපිට පැහැදිලි. එතකොට we won't leave any word. අපි මෙහෙම කරන්නේ නැතුව නිකම්ම ලියන්න කිව්වොත් අපි ගත්තේ කොයි වචනේද නොගත්තේ කොයිකද කියලා හිතා ගන්න බෑ. So then first අපි බලමු හරිද කියලා. I take this opportunity to thank the organizing committee for making arrangements for today's function. පැහැදිලි අද I take this opportunity මම මේ අවස්ථාව කරගන්නවා ස්තුති කරන්න to thank the organizing committee සංවිධායක මණ්ඩලයට for making arrangements සැකසීම් පිළිබඳ for today's function අද function එකට. Now let's write it. I take first. I take. Then number 2, this opportunity. I take this opportunity. Number 2, then to thank. 3. To thank. 3. Then number 4. Thank the organizing committee. Organizing committee. Committee, that's number 4. Then 5. For making number 5. Then 6. Arrangements number 6. 7. For today's function. For
today's function. Now let's read the sentence and see. I take this opportunity to thank the organizing committee for making arrangements for today's functions. Perfect. Easy, isn't it? මෙහෙම එතකොට නම්බර් කරගත්තාම it's very easy, lazy. අපිට එක වචනයක්වත් මග ඇරෙන්නෙත් නැහැ. ඕඩර් එක ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. Next one, number or B, number 2. The central bank's statistics. Central bank's statistics. Central bank එකේ statistics එකකින් පටන් ගන්න තියෙන. ඊට පස්සේ indication as of the economy can be used of the country a reliable. So now we have to make the central bank's statistics. මහා බැංකුවේ සංඛ්‍යා ලේඛන පාවිච්චි කළ හැකි can be used as a reliable, can be used. Then number 2 as, number 3 a reliable, as a reliable indication. Number 4 indication of the economy. Number 5 of the country. Number 6 බලන්න අපි ආයි කියවලා බලමු ආකේ හරිද කියලා. The central bank's statistics can be used as a reliable indication of the economy of the country. රටේ central bank එකේ සංඛ්‍යාලයකනේ පාවිච්චි කළ හැකි as a reliable indication, විශ්වාසදායි සලකුණක්, indication එකක් විදියට රටේ ආර්ථිකයේ. Right, now let's write. The central bank's statistics can be used number 2 as, number 3 a reliable, as a reliable, that is number 3. Then number 4 indication, number 4. Number 5 of the economy, number 5, 6 of the country. Now let's read the sentence and see. අපි බලමු කියවලා එක. The central bank's statistics can be used as a reliable indication of the economy of the country. Perfect. And we didn't leave any word. අපි දීලා තියෙන වචන එකක්වත් මග ඇරලත් නැහැ. Meaning is correct. If you read carefully, it is not difficult. ප්‍රවේශමින් කියවුවොත් ඒක අමාරු නෑ නේද? හරි. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ එකට. We. You have to start with we. We වලින් පටන් ගත්තාම for excellence continue during to search the coming year shall. What we කිව්වම අපිට ඊළඟට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් shall කියන එක. number 1 we shall, අපි මොකක්ද කරන්නේ? we shall continue, අපි දිගට කරගෙන යා යුතුයි කියන්න පුළුවන්. we shall continue to search for excellence during the coming year. ලේසි හදන්න නේද? we shall continue to search for excellence
during the coming year. Now let's read the sentence and see. අපි බලමු. We shall continue to search for excellence during the coming year. අපි ලබන වසරෙත් excellence වෙන එක දිගටම කරගෙන යා යුතුයි. අන්නේ අදහස ඉන්න ඕනේ නේද? Now let's write. We. Number 1, shall. Then number 2, continue. We shall continue. Number 3, to search. To search. Then number 4, for excellence. For excellence. Number 4, 5, during the coming year. Number 6. Now let's read the sentence and see. We shall continue to search for excellence during the coming year. Yes, we have used all the words. අපි දීලා තියෙන වචන ඔක්කොම පාවිච්චි කරා නේද? Not difficult. අමාරු නෑ නේද? Only thing is not to get excited. කලබල වෙන්නේ නැතුව, බය වෙන්නේ නැතුව හිමීට කියවුවොත් ලේසි. අර subject verb object ගලපලා ගන්නවා නම් අපි දැන් ලේසියෙම ගත්තා we, that is the subject. ඊළඟට එන්නේ ඕනේ verb එකනේ, ක්‍රියාපදේ හෙව්වා. අන්න continue කියන එකත් එක්ක දෙන auxiliary එකත්. ඒතකොට shall continue. අපි දිගටම කරගෙන යා යුතුයි. මොකද්ද? මේක. හරිම ලේසි ඒතකොට. ඉස්සෙල්ලා subject verb object මේ විදිහට හොයාගෙන යන්න. Look at the next one. Notice everyone in the organization to give information or benefit written which will. Notice. Notice. Is it a notice everyone in the organization to give information, or actually this should be notices මෙතන මෙතන පොඩි typing mistake එකක්. Notices are written. Notices ලියනවා are written. Number 2, notices are written to give information. 3, 4, to give information. To give information which will benefit everyone in the organization. Number 4, information. Then information විස්තර කරනවා. Information which will, number 5, benefit. Number 6, everyone in the organization. Number 7. Now let's read the sentence and see. Notices are written to give information which will benefit everyone in the organization. Easy. Now let's write. අපි බලමු ඉන්න ලියලා. Notices are written. Notices are written. Number 2, number 3, to give. Number 4, information. Number 5, which will
will, number 6, benefit number 6 benefit 7 everyone in the organization, benefit everyone in the organization. Right. Now let's read the sentence and see. අපි බලමු වාක්‍ය කියවලා හරිද කියලා. Notices are written to give information. Notice ලියන්නේ තොරතුරු ලබා දෙන්න. මොන තොරතුරුද? Which will benefit everyone in the organization. සංවිධානයේ හැම දෙනාටම benefit එකක් ඇති වෙන. Right. තොරතුරු ලබා දෙන්න තමයි notice ලියන්නේ. Very easy, isn't it? Right. There's one more. Last one. A diplomat. Diplomat කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? Will look forward. Look forward කියන්නේ බලාගෙන ඉන්නවා. යම් කිසි දෙයක් එනකන් ලැබෙනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. Can tell you. ඔබට කියන්න පුළුවන්. Is someone to get to hell. අපායට යන්න. Who you to the trip in such a way that. Now let's try to construct. Diplomat. දැන් ඊළඟට verb එක හොයන්න ඕනේ. Diplomat කියන්නේ is someone. Number 1. Diplomat is someone who can tell you. Number 3. This is number 2. Diplomat is someone who can tell you to get to hell is someone who can tell you in such a way that to get to hell in such a way that you will look forward to the trip. So that's the idea. So අපි අදහසෙන් අපි දැන් ගලපගමු. A diplomat is someone who can tell you to get to hell in such a way. Tell you. Number 4. Tell you to get to hell in such a way. Number 5. That you. Number 6. Will look forward. Number 7. To the trip. Number 8. Did we miss any word? අපි බලමු එක වචනයක් හරි අපිට මගහැරලා තියෙනවද කියලා. No. අපි බලමු නැවතත් වාක්‍ය හරිද කියලා. A diplomat is someone who can tell you to go to hell in such a way that you will look forward to the trip. Diplomat කෙනෙක් කියන්නේ ඔබට අපායට උනත් යන්න කියන්න පුළුවන්. එයා ලස්සන විදිහට කියන ඔබ ඒ අවස්ථාව එනකම්. එයා එච්චර ලස්සනට ඒක කියනවා. අන්නේ අදහස එන්නේ. Now let's write the sentence. Okay? A diplomat is someone. Is number 1. 2. Who. Number 3. Can tell you. Number 4. To get to hell. Tell you to get to hell. Number 4. Number 5. In such a way that.
that 5, 6 you 7 will look forward number 7 8 to the trip. Look forward to the trip. Easy, isn't it? බලමු අපි මේ වාක්‍ය හරිද කියලා කියලා. A diplomat is someone who can tell you to get to hell in such a way that you will look forward to the trip. Now that is another kind of questions that you get. ඔබට ලැබෙන තවත් ප්‍රශ්නයක්. It is also just like the previous one. Previous one you had to read and understand. කියවලා තේරුම් ගන්න. And also that is a complex sentence. සරල වාක්‍යයක් නෙමෙයි සංකීර්ණ වාක්‍යයක්. A sentence which has many sentences joined using joining devices, connecting, conjunctions, ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා දිග වාක්‍ය හදලා. මෙතනත් ඒකමයි. මෙතනත් මේ දිග වාක්‍යයක්නේ. jumbled වචන එහාට මෙහාට දාලා තියෙන්නේ. but ඔබ හරියට මේ වචන ටික දෙපාරක් තුන් පාරක් කියවුවා නම් මේකෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එක පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ අදහසින් වචන ටික ගලප ගන්න. Do some more exercises like this. මේ වගේ තව ඒවා කරන්න, right? Now and when you do that මේ වගේ number කරගන්න so that you won't miss any word. එක වචනයක්වත් ඒතර මග ඇරෙන්නේ නැහැ. එකක් හරි මග ඇරුණොත් එහෙම sentence is going to be wrong. වාක්‍ය වර්ධිනවා. And then you won't miss any word and then you try to copy. That is the easiest way. Okay, let's look at the next question. Right, okay, next question is also a similar sentence like this. මේ වගේම question එකක්, right? That is also jumbled sentences. වාක්‍යක කොටස් එහාට මෙහාට කරලා දෙනවා. But you have to read it carefully and construct a meaningful sentence. හරි. අපි දැන් මේ වගේ වාක්‍ය පහක් හැදුවා නේද? And before that we read some again very complex sentences. Complex sentences ගණනාවක් අපි කියුවා. Now you got a good idea and what kind of sentences should we practice? අපි නම් දැනගත යුත්තේ මොන වගේ වාක්‍යයකද? මොන වගේ වචනද? Despite, unless, provided, right? As soon as, අන්න ඒ වගේ වන. Neither, either, ඒ වගේ වචන වාක්‍ය, right? And make sure read and find more and more sentences like this. අපි බලමු මේ වගේ තවත් ප්‍රශ්නයක් කරලා. ඒකට කලින් පොඩි විරාමයක්, පුංචි බ්‍රේක් එකක් කරන් ඉමු නේද? අපි නම් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කතා කරමු මේ පුංචි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ. උසස් පෙළට හා පහස් ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් S දිසානායක ගුරුතුමන්
බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමාන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමාන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමාන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමාන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමාන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමාන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමාන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමාන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමාන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමාන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමාන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමාන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔළුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. USAකට ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැපුතේ අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍රඵල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாது தான் போய் மொத்தினவன். So නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකද්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක
සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ වගේ. අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනි ගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණොත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Hello children, welcome back to the biggest live English class in Sri Lanka, Deep Education Live. අපි නම් නැවතත් ආවා පුංචි break එකකින් පස්සේ නේද? Hope that you had a little refreshed but yourself, right? Okay. හොඳයි. අපි නම් we were discussing question number 6 of 2018. 2018 අපේ paper එක. 2021, 20, 2019, 2018 අපි ඒ papers question number 6 අපි මේ දක්වා සාකච්ඡා කරගෙන හිටියේ නේද? There you understood that is your reading is tested to read and understand, and constructing a sentence, complex sentence එකක් හදාගන්න. වචන ටික දීලා තිනවා jumbled, mixed up. වාක්‍ය දෙකට තුනට කඩලා හත අටකට කඩලා mix up කරලා තියෙන්නේ. Then you have to rearrange and make a sentence. Now let's have a look at the next question we get. 2017 2017 ඔන්න 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකත් බලන්න ඒ වගේමයි. Complete the following sentences by putting the words in brackets. In brackets මේ තියෙන in brackets in the correct order. ඒ ටික නිවැරදි order එකට දාන්න. Now you understood then එන හැම අවුරුද්දකම වගේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. So that's what I am showing. ඒකයි මම මේ පෙන්නන්නේ. එහෙනම් in this year also you might get ඔබට ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න නේද? අවුරුදු ගණනාවකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. And the previous question we got නේ. හරි. අපි නම් බලමු මේකත් ලියලා. There you have to start with it is. The words given are to welcome, our association, a privilege, on behalf of you. Then it is මොකක්ද? It is a privilege to welcome you on behalf of our association. හරි ලේසි නේද? It is මොකක්ද? A privilege number 1. මොකක්ද privilege එකක් කියලා හිතන්නේ? It is a privilege to welcome, ඔබ පිළිගැනීම. Number 2. කාවද? ඔබව. Number 3. On behalf of our association. අපේ සංගමය වෙනුවෙන් ඔබ පිළිගැනීම මම භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. අන්නේ අදහස නේද? Then we'll write it is a privilege to welcome you on behalf of our association. Let's write it is a privilege then number 2 to welcome you on behalf of වෙනුවෙන් කියන එක on behalf of then number 5 our association. Let's read it. It's a privilege to welcome you on behalf of our association. Easy. Next one. A pencil carefully glued together, 2 pieces of wood is made which of have been. Right. A pencil පැන්සලක් කියන්නේ පැන්සලක් හදලා තියෙන්නේ is made of 2 pieces of wood ලී කෑලි දෙකකින් wood which have been carefully glued together. Very easy නේද? A pencil is made number 1 is made of number 2 of මොකද්ද? 2 pieces of wood. Number 3 wood. එහෙනම් wood එක විස්තර කරනවා. wood which number 4 which
have been, number 5 which have been carefully glued together එකට අලවලා තියෙන. number 6 බලන්න හරි ලේසියෙම නම්බර් කරගත්තාම නේද? now let's read and see. A pencil is made of 2 pieces of wood which have been carefully glued together. Now let's write it. A pencil is made number 2 of, made of 2 pieces of wood of wood. Number 3. Number 4 which. Number 5 which have been. Number 5 6 carefully glued together. Together. Let's read the sentence. A pencil is made of 2 pieces of wood which have been carefully glued together. pencil කියන්නේ ලී පතුරු දෙකක් එකට ප්‍රවේශමෙන් අලවලා හදපු දෙයක් කියන එකයි. So it's very easy, isn't it? Then let's go to the next question. Number 3. This report, may report එක මොකක්ද බලමු. Aspect covers of group's performance several important the. Let's try to make a sentence. May report එකකින් cover වෙනවා. This report covers several important aspect of the group's performance. හරි ලේසි නේද? This report covers, number 1 covers what? Covers several important. Number 2 several important aspects. Number 3 of. Number 4 of the. Number 5 group's performance. Number 6 we didn't miss any part. අපි එක වචනයක්වත් මගේ හැරිලා නැහැ නේද? Now let's construct that sentence once again, right? This report covers several aspects, several important aspects of the group's performance. Very easy. Let's try it. This report then covers number 1 2 several important number 2 number 3 aspects number 4 of. Number 5 the. 6 group's performance. Sentence is, this report covers several important aspects of the group's performance. කණ්ඩායමේ වැදගත් දේවල් මේ report එකෙන් පිළිබිඹු වෙනවා කියන එකයි නේද? ආවරණය වෙනවා. covers කියන්නේ ඒකයි. right. Next one. Emotions. හැඟීම් මොනවාද?
from happiness, cover of feelings, to jealousy, a wide range, and hatred and sadness. ඒ වගේ වචනින් වචන කියවලා බලන්න. Then you can get an idea what is said. මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු this emotions ඊළඟට එන්න ඕනේ verb එක. cover ආවරණය වෙනවා. right, number 1. අපි හදලා බලමු emotions cover a wide range of feelings, wide range of feelings. Emotions cover a wide range of feelings, and sadness and hatred to jealousy. Feelings, emotions cover a wide range of feelings, from happiness and sadness, hatred to jealousy. Right, emotions cover a wide range. Number 2, wide range of feelings. Number 3, emotion හැඟීම් ආවරණය වෙනවා මෙන්න මේ wide range පුළුල් පරාසයක් feelings. Cover a wide range of feelings, from happiness. Number 3, 4, from happiness to jealousy. Happiness and sadness. Number 5, sadness and hatred. Number 6, hatred to jealousy. Number 7. Now let's read it and see. Emotions cover a wide range of feelings, from happiness and sadness and hatred to jealousy. Right. Let's write it. Emotions cover number 2, a wide range of feelings, Number 3, from happiness. Number 4, from happiness and sadness. 5, from happiness and sadness to jealousy and hatred. From happiness සතුට දුක. ඒ වගේම hatred ඊර්ෂ්‍යාව සහ happiness to sadness and hatred to jealousy. ඊර්ෂ්‍යාව සහ සතුට දුක, happiness, sadness we can take together. ඊට පස්සේ jealousy ඊර්ෂ්‍යාව සහ hatred hate කිරීම, යම් කෙනෙක් පිළිකුල් කිරීම.
feelings from happiness to jealousy, happiness number 4, and sadness. Sadness number 5, 6, and hatred number 6, number 7 to jealousy. Let's read the sentence and see. Emotions cover a wide range of feelings from happiness and sadness and hatred to jealousy. Right. So there are several words. වචන ගණනාවක් තියෙනකොට you have to understand it's a bit challenging. ටිකක් challenging තමයි පොඩ්ඩක් කල්පනායෙන් එහාට මෙහාට දාලා ගත්තාම ලේසි නේද? Let's see the next question. English represents මොකක්ද? A Western language, power, authority and elitism, the impact of which in the non-Western world a symbol of has rapidly become. Then what does මොකක්ද ඒකෙන් කියවෙන ඇති? The English represent, English නියෝජනය වෙනවලු, represent, the English represents the impact of a Western language. Number 2, impact of a Western language which has rapidly become a symbol of power, authority and elitism in the Western world. Right, we can take like that. English represents the impact of a Western language which, number 3, which has rapidly become, number 4, rapidly become a symbol, number 5, symbol of power, number 6, authority and elitism in the non-Western world. Number 7. See whether we have missed any word. අපි වචනයක් මගහැරලා තියෙනවද මොකොත් නැහැ. බලමු අපි හදපු වාක්‍ය හරියද කියලා. English represents the impact of a Western language. Then language එක විස්තර කරන්න ඕනේ. Number 2, then which has rapidly become a symbol of power, authority and elitism in the non-Western world. කල්පනාවේ මේව කරත් පුළුවන්. අපි බලමු දැන් එක ලියලා. වාක්‍ය හරියද බලමු. English represents, number 1, the impact of number 1, 2, a Western language, Western language, number 2, then number 3, which number 4, has rapidly become, which has rapidly become, number 4, then 5, a symbol of, number 5, then number 6, power, authority
and elitism. Elitism. Number 6, 7 in the non-Western world. Elitism in the non-Western world. I'll write it here in this part. Non-Western world. Right. So the sentence becomes like this, right? English represents the impact of a Western language which has rapidly become a symbol of power, authority and elitism in the non-Western world. Very easy, isn't it? So first thing that you have to do is number them. ඒවා number කරගන්න. එතකොට අපි එක වචනයක්වත් මගහරින්න එකක් හරි මගහැරුණොත් අපේ වාක්‍ය වැරදි. It doesn't give the right meaning. නිවැරදි අර්ථයක් එන්නේ නැහැ. So then make sure that you use each and every word given. Sorry. දීලා තියෙන හැම වචනයක්ම පාවිච්චි කළ යුතුයි. Then when you number, then after that, then copy it down. Right. That is one question, right? So then we did similar ඒ වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් අපි දැන් සාකච්ඡා කරා. So be ready and do more questions like this. Let's look at the next one. Sorry. 2016 2016 paper එකේ, right? So that is part B, comprehension. Sorry. That is comprehension, read and understand. යමක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මං කිව් අපි කලින් ප්‍රශ්න කීපයක් කරා නේද? බලන්න මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ part B එකේ question එකක් විදියට. කලින් එකෙත් තිබුණා නේද? Of the options given below, each sentence, right, in bold print. Bold print කියන්නේ මේ පළවෙනි එක තද කලවකින් දීලා තියෙන in your question paper, right? Underline the one that best expresses its meaning. මේ අර්ථය මේවෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ? අපි අර කලින් කරා වගේම question එකක්. බලන්න එතකොට හැම අවුරුද්දකම වගේ මේව ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? So that's what I am going to emphasize. ඒක තමයි මම මේ ඔබට අවධාරණයෙන් කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. Every year බලන්න අවුරුද්දෙන් අවුරුදු ගණනාවක් මම පස්සට ගත්තේ දැන් හැම එකෙම බලන්න එකම වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So then be ready. This year also you will get questions of this type. මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. Now then you can understand. දැන් අපිට එන paper එකේ මොකක්ද කියන එක දැන් පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් නේද? First part A එකේ grammar, tenses ගැන නේද? Pronouns, articles ඒ වගේනේ. grammar test කරලා තියෙන. දැන් reading test කරන පළවෙනි ක්‍රමය. කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න sentence එකක් දෙනවා. ඒක තේරුම් ගත්තා නම් ඒ අදහසම කියන තව වාක්‍යයක් දෙනවා. ඒක අඳුරගෙන underline කරන්න තියෙන්නේ. This is the first way of testing your reading. Look at the first question. The boy whose sister met with a tragic accident recently went to India last week. The boy. Now this is a complex sentence. Two sentences are there. Now just have a look at this one. බලන්න මේකේ. The boy මෙන්න මේ කොටස නැතුව whose sister met with a tragic accident recently. මේ කොටස නැතුව ගත්තොත් you can see one sentence. The boy went to India last week. Boy went to India last week කියලා අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේ. මෙන්න මේ අන්ඩර්ලයින් කරපු කොටස නැතුව කියවන්න බලන්න. The boy went to India last week. Boy ඉන්දියාවට ගියා ගිය සතියේ. Then මේ කොටසින් කරන්නේ this is a relative clause. මේකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ boy ව තවදුරටත් විස්තර කරන මොන boyද? Whose sister met with a tragic accident recently.
whose sister කාගේ සහෝදරියද met with a tragic accident recently මෑතකදී අර තදබල accident එකකට මුහුණ දුන්නේ අන්නේ boy මේ boy ඒතර මේ boy ගේ සහෝදරිය accident එකට මුහුණ දීලා තියෙන අන්නයා ඒ boy තමයි went to India last week ගිය සතියේ ඉන්දියාවේ ගියේ බලන්න it is a complex sentence join with a relative pronoun whose කියන එක relative pronoun එකක් relative clauses ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද මම කතා කරන්නම් ඉදිරියේ තවත් then අපි බලමු මේ අදහස මෙතනින් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා sorry the boy met with an accident the boy met with an accident boy අනතුරකට මුහුණ පෑවා ඒක කියුණාද මෙතන නෑ who sister met with එහෙනම් sister එහෙනම් මුහුණ accident වෙලා තියෙන්නේ boy නෙමෙයි අපිට එහෙනම් පළවෙනි එක නිකම්ම අයින් කරන්න පුළුවන් second one the boy went to India the boy went to India ඒක කෙලින්ම තියෙනවා හරි that's correct අපි බලමු අනිත් ටිකත් කියවලා the boy's sister went to India sister went to India කියලා නෑනේ sister accident වෙලා කියලා තියන්නේ එහෙනම් අපිට තුන්වෙනි එකත් අයින් කරන්න පුළුවන් the boy and his sister went to India boy and his sister boy එයාගේ සහෝදරිය දෙන්නම ඉන්දියාව ගියා එහෙම කියවුනිත් නෑනේ එහෙනම් අපිට මේ දෙකම අයින් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් answer is the boy went to India දැන් බලන්න මේ the boy went to India last week කෙලින්ම තියනවා නේද අපි පහසුවෙන් උත්තරේ ගත්තා the boy went to India so these are complex sentences you should know simple sentences complex sentences and compound sentences in a complex sentence එක වාක්‍ය එකකට වඩා තියෙනවා join කළා එකක් main clause එක අනිත් එක subordinate clause එක මේකේ මේ sentence එකේ the boy went to India is the main clause ඒකේ එක කොටසක් තවදුරටත් විස්තර කරනවා මෙන්න මේකට අපි කියනවා subordinate clause නැත්නම් ඒක relative pronoun එකෙන් පටන් ඉඳ අපි කියන එකට relative clause කියලා කියනවා මේවා A level general english syllabus එකේ තියෙනවා textbook එකේ තියෙනවා I have discussed these things when I discuss textbook එකේ ඔක්කොම මම activities කරලා YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න එතෙන්දි මම මේ relative clauses ගැන ගොඩක් විස්තර කියවලා තියෙනවා complex sentences ගැන ගොඩක් විස්තර කතා කරලා තියෙනවා watch that YouTube DP education A level general english YouTube next one second one Nimal carried a parcel which was as heavy as Nizam's දැන් මෙතන බලන්නේ as heavy as the use of as heavy as tall as big as fat as අන්නේ යොදන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න මෙතන මොකද්ද මේ as heavy as කියන්නේ Nimal carried a parcel Nimal පාසලයක් අරගෙන ආවා which was as heavy as Nizam's ගේ පාර්සලේ වගේම බර එතකොට as කියලා මැදට adjective එකක් දාලා ආයිමත් as දැම්මාම දැන් as tall as a coconut tree එකක් වගේ උස එතකොට එයයි මෙයයි දෙකම උස as fat as an elephant ඔලියෙක් වගේ මහත as fat as tall as heavy as ඒක තමයි මේ එහෙනම් the parcel carried එහෙනම් දෙන්නම parcel ගෙනාවා Nimal carried a parcel Nimal parcelයක් ගෙනාවා which was as heavy as Nizamගේ පාර්සලේ වගේම බර එහෙනම් දෙන්නම පාර්සල් ගෙනාවා කියන එක අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද පාර්සල් දෙකම එක විදිහටම බරයි කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒකයි මේ as heavy as කියන්නේ so understand these things දැන් බලමු ඒක කියවෙන්නේ මේකකින් කොයිකද කියලා Nimal's parcel was heavier than Nizam's නිමල්ගේ පාර්සලේ heavier than වඩා බරයි නිසාම්ගේ පාර්සලයට වඩා කියන එකයි නිසාම්ස් කියන්නේ එකයි නිසාම්ස් කියන්නේ නිසාම්ගේ
මෙතන apostrophes දාලා තියෙන්නේ නිසාම්ස් පාර්සල් කියන එක කෙටි කරලා. එතකොට එහෙම එකක් මෙතන කියුණාද? නැහැ. මෙතන කිව්වේ මෙයාත් පාර්සලයක් ගෙනා ඒක නිසාම්ගේ පාර්සල් තරම්ම බරයි කියන එක. මේක කියන්නේ Nimal's parcel was heavier than Nizam's. නිසාම්ගේ පාර්සලයට වඩා නිමල්ගේ පාර්සලේ බරයි. Wrong. Second one. Nizam's parcel was heavier than Nimal's. නිමල්ගේ පාර්සලයට වඩා නිසාම්ගේ පාර්සලේ බරයි. එහෙමත් නෙමෙයි කියුනේ නේද? 3. Both parcels were almost equal heavy. Both parcel දෙකම almost equal heavy. එක සමාන බර වගේ. ගොඩක් දුරට සමාන බර කියන එකයි. almost equal heavy. ඒක අදහස හරි නේද? බලමු අපි ඊළඟ එකත් කියවලා. Both parcels were not very heavy. Not very heavy. දෙකම ඉච්චර බර නෑ. එහෙම එකක් කියුන්නේ නෑ නේද? එහෙනම් අපිට ලේසියෙන්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Both parcels were almost equally heavy. Very easy. ලේසි නේද දැන්? So these things මෙන්න මේ වගේ යෙදුම් as heavy as ඒ වගේම relative clauses study more. මේ ඔක්කොම තියෙනවා in A-level General English YouTube, right? Which I have discussed in detail with the help of your textbook. ඔබේ textbook එකේ තියෙනවා. ඒ ටිකම මම විස්තර කරලා තියෙනවා. Follow them. Then A-level General English paper is not going to be a difficult one for you. A-level paper එකේ එතකොට අමාරු වෙන්නේ නැහැ අනිවාර්යයෙන්ම, right? Next one. The news reporters were asked to leave the premises prior to the arrival of the minister. What is it? The news reporters were asked to leave the premises. News reporters were asked, එගොල්ලන්ට කිව්වලු leave the premises. Premises එකෙන් leave ඉවත් වන්න. පිට වෙලා යන්න කියලා reporters ලාට යන්න කියලා තියෙනවා. Prior කියන්නේ පෙර, before to the arrival of the minister. මිනිස්ටර්ගේ පැමිණීමට පෙර නිවුස් රිපෝටර්ලාට එතනින් යන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්ටර් එන්න කලින් ඒගොල්ලන්ට යන්න කියලා තියෙනවා. So that is the idea, right? Now see the way use of prior, before කියන එක. Next. Let's see. The news reporters met the minister when he arrived. News reporters met. News reporters ලාට මුණ ගැසුණලු කාවද? The minister. When he arrived. එයා එනකොට. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ නේ මෙතන නේද? So we can leave it out. It is not said in the first sentence. We can leave it aside. Second one. The news reporters were not allowed to meet the minister. The news reporters were not allowed, ඉඩ දුන්නේ නැහැ, to meet the minister. minister මුණ ගැහෙන්න. ටිකක් ඒ වගේ යනවා නේද? ඒ කියන්නේ මිනිස්ටර් එන්න කලින් යන්න කිව්වේ ඒකනේ. ඒගොල්ලන්ට මුණ ගැහෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. අදහස හරි නේද? අපි ඊළඟ දෙකත් කියවලා බලමු. Let's read the other two also, right? The minister asked the news reporters to leave the premises. The minister asked, minister කිව්වේ the news reporters to leave the premises. ඒ premises එකකින් යන්න කියලා මිනිස්ටර් කිව්වලු. එහෙම එකක් කිව්වේ නැහැ නේ මේකේ නේද? No. කවුද කිව්වේ කියලා එතන කියවෙන්නේ නැහැ. Number 4. The minister had arrived. The minister had arrived. ඇවිල්ලා තිබුණා before the news reporter left the premises. News reporters ලා premises එකකින් ඉවත්ව යන්න පෙර. ඒගොල්ලෝ යන්න පෙර මිනිස්ටර් ඇවිල්ලා තිබුණා. එහෙම කිව්වද? නෑ, ඒකත් නෑ. එහෙනම් මොකද්ද කියවෙන්නේ? The news reporters were not allowed to meet the minister. News reporters ලාට මිනිස්ටර්ව මුණ ගැහෙන්න අවසර දුන්නේ නෑ. ඒකනේ මේ the news reporters were asked to leave the premises prior to the arrival of the minister. So then the answer is second one. The news reporters were not allowed to meet the minister.
you underline the second one. Easy, isn't it? ටිකක් අර එකම වගේ අදහස් ටිකක් එහාට මෙහාට කරන්නේ පැටලි වගේ. But don't get confused. Get the right meaning of the first sentence. පළවෙනි වාක්‍ය හරියට තේරුම් අරගෙන කියවන්න ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. Next question. In spite of the pain in her legs, my sister managed to climb the mountain. Another use of in spite of. The pain in her leg. Pain in her leg. එයාගේ කකුලේ වේදනාව in spite of. මොකක්ද කියනවා ඇත්තේ? My sister managed to climb the mountain. මගේ නංගි නැත්තම් අක්කා නැත්තම් සොහිරිය managed to climb the mountain. කන්ද නගින්න කොමාරි manage කරගත්තා. ඒ කියන්නේ නොතකා එයාගේ කකුලේ වේදනාව නොතකා මෙයා කන්ද නැග්ගා කියන එකයි. In spite of. බලමු ඒ අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. The pain in her legs prevented my sister from climbing the mountain. Sorry. The pain in her leg ඇගේ කකුලේ වේදනාව prevented කියන්නේ වැළැක්වුවා. My sister from climbing the mountain. මගේ සොයරට කඳු නැගීම වැළැක්වුවා එයාගේ කකුලේ වේදනාව. එහෙම කිව්වේ නෑනේ මේකේ. කකුලේ වේදනාව නොන ඒක නොතකා එයා කන්ද නැග්ග කියලානේ කිව්වේ. එහෙනම් number 1 we can leave it out. ඒකෙන් ඒ අදහස එන්නේ නෑ. Number 1 wrong. Next one. If there had been no pain in her leg. If there had been no pain in her leg. ඇගේ කකුලේ වේදනාවක් තිබුණේ නැත්නම් my sister could have climbed the mountain. My sister could have climbed the mountain. Sister කන්ද නැග ගන්න තිබුණා. එහෙම එකක් නෙමෙයි කිව්වේ මෙයා නැග්ගා කොහොමාර නේද? වේදනාව නොතක. So number 2 is also wrong. We can leave it aside. Number 3. My sister climbed the mountain although she had pain in her leg. My sister climbed the mountain. කන්ද නැග්ගා although she had pain in her leg. එයාගේ කකුලේ වේදනාව තිබුණත්. Same idea, isn't it? ඒ අදහසමයි. කකුලේ වේදනාව තිබුණත් එයා නැග්ගා. although කියන්නේ ඒක තිබුණා වුණත්. කකුලේ වේදනාව තිබුණා වුණත් she climbed. Correct. අපි බලමු ඊළඟ එකත්. After climbing the mountain. After climbing the mountain. කන්ද නැග්ගට පස්සේ there was pain in my sister's leg. Sister ගේ leg එකේ pain වේදනාවක් තිබුණා. එහෙමත් නෙමෙයිනේ. කන්ද නැග්ගට පස්සෙත් නෙමෙයිනේ. So that it's very clear. The third one. My sister climbed the mountain although she had pain in her legs. In spite of the pain in her legs, my sister managed to climb the mountain. So the number 3 is the correct answer. පැහැදිලි නේද? අමාරු නෑ. So if you read carefully ප්‍රවේශමින් කියවුත් උත්තරේ හරිම ලේසි අල්ලගන්න නේද? Right. Let's look at the next question as well. Number 5. Mr. Devendran had not heard about the cancellation of the meeting until Mr. Jayasekara informed him. බලන්න sentence එක. Read carefully and get at the meaning. Mr. Devendran had not heard about the cancellation. Had not heard. ඇහිලා තිබුණේ නැහැ කියන්නේ දැනගෙන තිබුණේ නැහැ කියන එකයි. Heard about the cancellation of the meeting. meeting එකේ cancel කිරීම පිළිබඳ එයාට දැන් ඇහිලා නැහැ. Until Mr. Jayasekara informed him. Mr. Jayasekara එයාට කියනකම් එයා ඒක දන්නේ නැහැ කියන එකයි. meeting එක cancel බව. බලමු මේ අදහස කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. Mr. Jayasekara did not inform Mr. Devendran anything about the meeting. Mr. Jayasekara did not inform करे නෑ කිසි දෙයක් anything to Mr. Devendran. Jayasekara Devendra කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැලු meeting එක ගැන about the meeting. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ කියවනේ.
So that's also wrong, no? That is not the same idea here. Look at the next one. Mr. Jayasekara cancelled the meeting. So this sentence doesn't tell that Mr. Jayasekara cancelled. Mr. Jayasekara cancel කරා කියලා කතාවක් කියවුනෙත් නැහැ නේද? Cancel the meeting, but Mr. Devendran did not know about it. Mr. Devendran ඒ ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. එහෙම එකක් නෙමෙයි කිව්වේ නේද? Mr. Jayasekara cancel කරපු කතාවක් නෙමෙයි. So that's, we can leave out the second one as well. Third one, Mr. Devendran, right? Devendran informed, this extra, informed about the cancellation of the meeting. Mr. Devendran meeting එක cancel වීම ගැන inform කළා, දැනුම් දුන්නා to Mr. Jayasekara. Mr. Jayasekara දැනුම් දුන්නලු. Devendran ද කිව්වේ නැහැ. මෙතන කියන්නේ Mr. Devendran had not heard about the cancellation of the meeting until Mr. Jayasekara informed. Jayasekara තමයි Devendranට කිව්වේ. මෙතන කියන්නේ Mr. Devendran informed. Devendran කිව්වා Jayasekara කියලා. So it's also wrong. We can leave out. එහෙනම් උත්තරේ නිකම්ම ඇවිල්ලා කියන්නත් ඉස්සෙල්ලා නේද? මොකක්ද දෙන්නේ? Mr. Jayasekara informed about the cancellation. Mr. Jayasekara cancellation of the meeting. Meeting cancel වීම ගැන inform කරා, දැනුම් දුන්නා to Mr. Devendran. පැහැදිලි නේද? So answer is this, number 4. Now you see how easy it is නේද? So එකම වගේ ප්‍රශ්න හැම අවුරුද්දෙම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. Be ready for questions of this type. මේ වගේ ප්‍රශ්න බලන්න. How to read and understand. කොහොමද කියවලා අපි තේරුම් ගන්න කියන එක, that's what you have to catch. So when I explain in even in Sinhala for everybody to understand. අපි මේ හැම දුවෙකුටම දරුවෙකුටම පුතෙකුටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන මම සිංහලිනුත් කියා දෙන්නේ ඒකයි. බලන්න අපි මේ දිග වාක්‍ය වුණාට කොහොමද නිවැරදිව තේරුම් ගන්නෙ. So that's what you have to focus and understand. You don't get the same sentence. මේ වාක්‍යෙම ඉන්නේ නැහැ. Maybe you might get the things like in spite of, provided, ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා වෙන වාක්‍ය එන්න පුළුවන්. See how to understand. ඒක කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ? අන්න ඒකයි අල්ල ගන්න ඕනේ මෙතෙන්දී, right? Okay. Let's see the next question. 2015 part B comprehension. ඒකෙත් එතකොට part B comprehension even in this year මේ අවුරුද්දේ තේත first paper එකේ part A then part B comprehension තමයි එන්නේ. reading comprehension යමක් කියවලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? ඒක ටෙස්ට් කරන පළවෙනි ක්‍රමය තමයි you are given a sentence, වාක්‍යයක් දෙනවා, ඒකේ අදහස තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඊට සමාන අදහස දෙන වාක්‍ය තෝරන්න. හතරක් අතරින්. That is the first way of testing reading. ඔබේ කියවීමේ හැකිය ටෙස්ට් කරන ක්‍රමය. ඊළඟට එනවා paragraphs, poems, advertisements, stories එක කියව එනවා. අපි ඒවා ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. This is the first type of testing your reading ability. Question number 1 in part B 2015. Of the options given below, each sentence in bold print. තද කළුවකුරින් දීලා තියෙන වාක්‍ය underline the one that best expresses its meaning, the same thing which we discussed earlier. අපි කලින් කතා කරපු දෙයමයි නේද? ඒකේ අදහස කියන වාක්‍ය මෙතනින් තෝරන්න කියලායි කියන්නේ. පළවෙනි වාක්‍ය මේ අදහස මේ කොයිකින්ද කියවෙන්නේ. අපි එකම වගේ කීපයක් මම මේ එකම වගේ කීපයක්ම කරන්නේ so that you will get a better understanding. නැත්නම් අපි විවිධ ප්‍රශ්න එක එක ඒවා විවිධ ප්‍රශ්න එක දවසේ ගොඩාක් කරාට එකක්වත් හරියට මතක හිටින්නේ නැහැ නේද? මේ එකම වර්ගයේ ඒවා නැවත නැවත කිරීමෙන් you get a good practice, good understanding of how to understand that sentence or the question and how to answer it. So that's what I am doing now, right? Okay. Look at the first one. We rang the bell again in case they hadn't heard it the first time. And බලන්න the use of in case. We rang the bell again. We rang the bell again. අපි
බෙල් එක නැවත නාද කරා. In case they hadn't heard it the first time. Hadn't heard the first time. පළවෙනි සැරේ නාද කරාම ඇහිලා තිබුණේ නැත්නම් එහෙම කියලා අපි නැවතත් බෙල් එක නාද කරා. කියන්නේ we rang අපි ඉස්සෙල්ලම බෙල් එක නාද කරා. ඒක ඇහුනේ නැත්නම් කියලා නැවතත් නාද කරා කියන එකයි අදහස. බලන්න ඒක කියපු ලස්සන නේද? We rang the bell again in case they hadn't heard it the first time. Now let's see which sentence gives the same meaning. අපි බලමු මේ අදහසම කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. A. Number 1. They heard the bell the first time we rang. පැහැදිලි නේද? ලේසියෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? They heard the bell the first time we rang. The first time we rang. අපි නාද කර පළවෙනි වතාවම they heard the bell. ඒගොල්ලන්ට ඇහුණා. එහෙනම් අපි නැවත නාද කරා කියන්න ඕනේ නෑනේ. Then we can easily leave it out. පළවෙනි එක නිකම්ම අපි අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? Second one. We rang the bell twice. We rang the bell twice. අපි දෙපාරක් නාද කරා. And they heard it. ඒගොල්ලන්ට ඇහුණා. එහෙමද කියුනේ? දෙවෙනි වර නාද කරේ පළවෙනි වරේ ඇහුනේ නැත්නම් කියලා නේද? ඒකනේ. ඒ අදහසත් නෙමෙයි නේද? ටිකක් මේකට සමාන නෑ. තුන්වෙනි එක, right? Thinking that they would not have heard the first bell. Thinking හිතලා that they would not have heard the first bell. පළවෙනි එක ඇහුන්නේ නැහැ කියලා ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා හිතලා we rang it again. අපි ඒක නැවත නාද කරා. same idea. සමානයි නේද? අපි බලමු ඊළඟ එකත් කියලා. Though we rang the bell twice. though කියන්නේ උනත්. We rang the bell twice. දෙපාරක් නාද කළා උනත්. They did not hear. ඒගොල්ලන්ට ඒක ඇහුන්නේ නැහැ. That's wrong, isn't it? ඒක වැරදිනේ. So then easily we can understand the third one is the answer. Thinking that they would not have heard the first bell, we rang it again. We rang the bell again. අපි නැවතත් නාද කරා පළවෙනි සැරේ ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා. Be careful. බලන්න එකම ටිකක් සමාන පොඩ එහාට මෙහාට කර දෙන්නේ. අපිට පැටලෙන්න. පටල ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි we'll read it carefully. අපි ප්‍රවේශමින් කියමු. Then we can easily catch the answer. Next one. Had his bus been on time, he would not have missed the interview. Balani, that's another pattern. Balani, vividha sentence patterns. These are the things that you have to catch, right? Had his bus been on time, එයාගේ බස් එක on time තිබුණා නම්, ඒ කියන්නේ on time තිබිලා නැහැ කියන අදහස එනවා නේ. ඒ කියන්නේ පැත්තත් අපි හිතන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ. Had his bus been on time, he would not have missed the interview. එයා interview එක miss නොවෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ miss වෙලා කියන එකනේ. බස් එක වෙලාවට ආවනම් interview එක miss නොවෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ බස් එක වෙලාවට ආවෙත් නැහැ, interview එක miss වුණා කියන එකයි. See the understanding, right? අන්න එහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ. බලමු මේ අදහස කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. Number 1. The bus was punctual. Punctual means working on time. නිවැරදි වෙලාවට වැඩ කරනවට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ bus was punctual කියන්නේ බස් එක වෙලාවට ආව කියන එක. And he went for the interview. එයා interview එකට ගියා. Wrong. එහෙනම් වැරදිනේ. මේක කියුන්නේ නැහනේ. We can leave it out. Second one. Although the bus was late. බස් එක ප්‍රමාද වුණත්. Although means that. වුණත්. The bus was late. බස් එක late වුණත්. He was able to go for the interview. එයාට interview එකට යන්න පුළුවන් වුණා. That's wrong. මෙතන කියවෙන්නේ නැහැ නේ. He would not have missed the interview. interview එක miss නොවෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ miss වුණා එයාට. මේක කියන්නේ he was able to go for the interview. එයාට interview එකට යන්න පුළුවන් වුණා. Wrong. We can leave it out. Third one. The bus was punctual. The bus came on time.
but he missed the interview. ඒ වුණාට ඉන්ටර්විව් එක මිස් වුණා. ඒකත් වැරදිනේ. ඒක නෙවෙයි මෙතන කියවුනේ නේද? That's also wrong. එහෙනම් automatically we get the answer. අපිට උත්තරේ එනවනේ ඉබේම. He did not face the interview as the bus was late. එයාට ඉන්ටර්විව් එකට මුහුණ දුන්නේ නැහැ. As the bus was late. බස් එක ප්‍රමාද නිසා. බස් එක ප්‍රමාද නිසා ඉන්ටර්විව් එකට යන්න බැරි වුණා. මුහුණ දෙන්න බැරි වුණා. ඒකනේ මෙතන කියන්නේ had his bus been on time. බස් එක වෙලාවට ආවා නම් ඒ කියන්නේ ආවේ නැහැ. He would not have missed the interview. Interview එක miss නොවෙන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ miss වුණා කියන එකයි. ඒකනේ මෙතනක් කියන්නේ he did not face the interview as the bus was late. Answer is number 4. How easy it is. පැහැදිලි නේද? Okay. Next question. Number 3. Making a special statement with the permission of the chairman. Mr. Premasiri said that he would no longer be the treasurer. Now it is also a long sentence, but read carefully. කොටස් කියවලා තේරුම් ගන්න බලන්න. Making a special statement. Sorry. විශේෂ statement එක ප්‍රකාශයක් කරලා with the permission of the chairman. chairman ගේ අවසරය ඇතුව විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවානේ Mr. Premasiri said. මේ Premasiri කියලා තියෙනවා මොකද්ද? That he would no longer be the treasurer. He would no longer be the treasurer. එයා treasurer මින් පසු treasurer කමේ නැහැ කියන එකයි. no longer කියන්නේ එකයි. right? treasurer කියන්නේ භාණ්ඩාගාරික. right? now let's see කොයිකින්ද බලමු එක කියවෙන්නේ. Mr. Premasiri will continue to function as the treasurer. Mr. Premasiri will continue දිගටම continue to function as the treasurer විදියට වැඩ කරනවා. නැහැනේ මෙතන යා මෙතනින් පස්සේ නැහැ කියලානේ කිව්වේ. එහෙනම් first one wrong. Second one, the chairman declared, chairman ප්‍රකාශ කරා, සභාපතිතුමා ප්‍රකාශ කරා that Mr. Premasiri would be the treasurer. Mr. Premasiri treasurer වෙනවා කියලා. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ කිව්වේ. chairman ගේ අවසරය ඇතුව එයා ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා මම මින් පස්සේ treasurer කමේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලාස් වුණා කියන එක. So second one also wrong. Third one, Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. Did not wish to continue. Yeah? Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. Treasurer විදියට ඉදිරියට වැඩ නොකරන්න කියනවා. කරන්න කැමතියක් නැහැ කියන එක එයා ප්‍රකාශ කරා. හරි. that is the answer නේද? ඒක තමයි උත්තරේ. අපි බලමු එහෙනම් ඒ දෙකම එක සමානයි. අපි බලමු හතරවෙනි එක නිකන් කියවලා නේද? The chairman permitted අවසර දුන්නා Mr. Premasiri to be the treasurer for a long time. Premasiri treasurer වෙන්න දිග කාලයක් chairman අවසර දුන්නා. අවසර දීමක් ගැන මේක කියවුන්නේ නැහනේ. So then the answer is actually the third one. Mr. Premasiri did not wish to continue as the treasurer. So you underline the third answer. Very easy, isn't it? So when you read the same word and these names, you might feel all are almost same. එකම නම එකම දේ එකම වචන ටික මේ හැම වාක්‍යයකම කැරකෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම එකයිනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. Don't get cheated. එහෙම ඒවට රැවටෙන්න එපා. Read carefully. ප්‍රවේශමෙන් කියවන්න. Okay. Look at the fourth one. At first, Rahima did not want to go to the theatre. At first, පළමුව. Rahima did not want to go to the theatre. Theatre එකට යන්න ඕනි උනේ නෑ යාට පළවෙනිස. First. But she came with us at the end. නමුත් at the end අවසානයේ she came with us. අපිත් එක්ක ආවා. So at first she did not want. ඉස්සෙල්ලා යාට ඕනි උන්නේ නෑ. ඊළඟට හැබැයි අන්තිමට අපිත් එක්ක ආවා. That's the idea, no?
බලමු මේ අදහස කොයිකද කියවෙන්නේ කියලා. Since Rahima did not want to go to the theatre with us, she went on her own. Since means Nisa. Since Rahima did not want to go to the theatre. Rahimata theatre එකට did not want to go යන්න උවමනා වුණේ නැති නිසා with us අපිත් එක්ක යන්න ඕනේ නැති හින්දා she went her own. එයා තනියම ගියා කියන එකයි කියන්නේ. එයා තනියම ගියා. ඒ අදහසක් නෙවෙයි මෙතන කියවනේ නේද? මෙතන කිව්වේ she did not want to go to the theatre first. පළමුවෙන් එයාට යන්න මොනවත් තිබුණේ නැහැ. නමුත් at the end අවසානයේ අපිත් එක්ක ආවා. So the first one wrong. We can leave it out. Second one, Rahima was willing to go to the theatre from the beginning. From the beginning can start. ආරම්භයේ සිටම මුල ඉඳන්ම Rahima was willing. Willing means like. එයාගේ කැමැත්තක් තිබුණා තියටර් එකට යන්න. මුලින් ඉඳන් මෙහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ නේ. මේ මුලින් කියන්නේ first Rahima did not want. පළවෙනිම එයාට ඕනිවකමක් තිබුණේ නැහැ. පස්සේ තමයි then this is wrong. එහෙනම් මේ අදහස වැරදි නේද? Number 3. Though Rahima went to the theatre. Rahima theatre එකට ගියා වුණත් we didn't go. අපි ගියේ නැහැ. Wrong idea. That's wrong නේ. ඒක මෙතන කියවුන්නේ නැහැ. Although Rahima hesitated to go to the theatre at first. Hesitated means go to the theatre. Theatre එකට යන්න hesitate වුණා. යන්නවද නැද්ද කියලා පොඩි අකමැත්තක් තිබුණා. At first පළමුවෙන්ම. She joined us finally. Finally කියනෙත් මේ end කියන එකම තමයි. අවසානයේ අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ලේසි ඒ තේරුමම නේද? එහෙනම් answer is number 4. බලන්න synonyms සමාන පද පාවිච්චි කරලා මේකම වෙනත් විදිහකින් කියලා තියෙන්නේ. මේ අදහසම බලන්න මේකෙන් කියන්නේ. එකම අදහස දෙවිදියකින් in 2 sentences. Same idea in 2 sentences you can see said in two ways. So these are the things that you have to know. You should practice, right? Different sentence patterns. Then number 5. The weather was extremely bad and this prevented us from going out. The weather was extremely bad. කාලගුණේ හුඟක්ම නරක වුණා. හොඳටම සවුතුයි. Extremely bad. This prevented us from going out. This means what? This bad weather. Right? So this කියන්නේ bad weather. Prevented means වැළැක්වුවා. Us from going out. අපිව එළියට යෑම වැළැක්වුවා. මොකද්ද? නරක කාලගුණේ bad weather. So that means because of bad weather we could not go out. කාලගුණය අයහපත් නිසා අපිට යන්න බැරි වුණා. අපිට එළියට යන එක අයහපත් කාලගුණය විසින් වැළැක්වුවා. So that's the idea. That's the meaning. Okay, that means the weather, bad weather stopped us or did not allow us to go out. Let's see which sentence gives us the same meaning. We went out before the weather was bad. We went out before the weather was bad. Before pera weather was bad. කාලගුණය අයහපත් වීමට පෙර before we went out. අපි එළියට ගියා. එහෙම එකක් මෙතන කිව්වේ නෑ නේද? Because of bad weather we could not go out. ඒ අදහස ඉන්නේ නේද? මෙතන then number 1 wrong. We can leave it aside. Second one. Though the weather was bad, though unat, the weather was bad, weather කාලගුණය අයහපත් unat,
බලන්න ඒක ගත්ත විදිය. Though the weather was bad, we wanted to go out. අපිට යන්න ඕනි වුණා කියනවා. එහෙම එකක් කියුණාද? ඕනි වුණා කියන කතාවක් නැහැ. So the second one also we can leave it aside. It is not matching. Third one, we could not go out due to the bad weather. Due to means නිසා. Bad weather එක නිසා අපිට we could not go out. අපිට එළියට යන්න බැරි වුණා. Correct. Clear idea. ඒ අදහසම තමයි මෙතන කියුනේ නේද? It's very clear. අපි බලමු ඊළඟ එකත්. Let's look at the next answer as well. The bad weather did not prevent us from going out. මෙතන කියන්නේ prevent කියලානේ, මේක did not prevent. එහෙනම් ඒකත් අයින් කරන්න පුළුවන්. The bad weather did not prevent, did not stop. නරක කාලගුණය, අයහපත් කාලගුණය අපිව වැළැක්වුවේ නැහැ going out, එළියට යන එක. නැත්තේ නෑනේ, අපිව වැළැක්වුවා නේද? Because of bad weather we could not go out. So the correct answer is we could not go out due to the bad weather. That means the weather was extremely bad and this prevented us from going out. Answer 3. Understood. So that's the fifth question, right? So we got different types of questions. They are sentence patterns actually. With වාක්‍ය රටා තමයි මෙතන බලන්නේ. So a sentence given, see, and they are checking whether you can understand that sentence. Especially the sentences used with words like whether, instead of, prevented, and as soon as, though, although, either, neither. අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා තියෙන වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ. In this question, you get a question of this type this year also. මේ අවුරුද්දෙත් මේ වගේ එකක් එනවා. දැන් අපි වසර ගණනාවක බැලුවා හැම එකේම වගේ තිබුණානේ. So that is reading comprehension, right? So that is one way of testing your reading. ඔබේ කියවීම. Now in your paper, A-level general English paper, your writing skill and reading skill, now in a language there are 4 skills: listening, speaking, reading and writing. ඔය හතරනේ. ඔය හතරින් listening, speaking test කරන්නේ නැහැ. reading and writing තමයි බලන්නේ. speaking වලට පොඩ්ඩක් එනවා අර dialogues එහෙම තියෙනවා. අපි dialogues ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. dialogue එකක් දෙනවා, dialogue එකේ හිස්තැන් පුරවන්න වෙනවා, තනියම dialogue එකක් ලියන්න වෙනවා. that is speaking. actually practical නෙමෙයි. ඇත්තට කතා කරනකොට එන language එක writing වලට තියෙන්නේ combination of speaking and writing. So මේ ටික තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා part A එකෙන් ටෙස්ට් කරන මොනවද කියන එක අපි දන්නවා. ඒකට අපි ගොඩාක් දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ප්‍රශ්න ගොඩාක් සාකච්ඡා කරා part A. Now we have come to part B of the first paper. First paper එකේ part B එකටයි අපි ආවේ. ඒකේ now we know what is tested. ඒකේ ටෙස්ට් කරන්නේ අපේ comprehension, reading comprehension, ability of reading and understanding. කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන. For that, the first type of question that we get is a sentence. Sentence එකක්. Complex sentences, compound sentences, read and understand. කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියන. Next question you get like this. ඊළඟට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. I wanted to just show you. So these questions මේ බලන්න. There 2021 මේ ගිය අවුරුද්දේ paper එකේ දීපිච්ච question එක. Right? Question number 7. We have discussed up to question number 6. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ වෙනකම් අපි මේ දක්වා කියවුවනේ. Practice කරා. Then question number 7, that is also reading. Part B එකේ ඉන්නේ reading comprehension නේ. ඒකට එන්නේ මේ වගේ බලන්න ඉස්සෙල්ලා sentence එකක් ඊළඟට දෙන්නේ මේ වගේ ඡේදයක්. එකක් දෙන්න මෙතන තියෙනවා there are 4 paragraphs here නේ. They are not very big paragraphs, small paragraphs. ඒකේ තියෙන්නේ read the following news items and answer the questions
A and B. There are 4 paragraphs and news items. හතරක් දීලා තියෙනවා. You have to read and answer the questions. කියවලා උත්තර ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටිකකට. So then this is a little more advanced, right? අපි අර කලින් කිව්ව ප්‍රශ්නයට වඩා පොඩ්ඩක් advanced නේද? Earlier we had to read only one sentence. Now we have to read a small paragraph. So when you get a question, that this is that. Next you get a bigger paragraph, right? In the second paper එකේම ඊට වඩා ලොකු ඡේද එනවා. අපි මේ step by step යන්නේ ඒකයි, right? මෙම් pure in pure ගියාම it is easy for you to catch how to get an understanding about the paper, the layout of the paper. paper එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේවට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියන එක පොඩ්ඩි හොඳට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ pure in pure ගෙනියන්නේ. Step by step you also follow it, right? Don't miss it. Join this every Sunday at 10:30. හැමදාම එනං එන්න මාත් එක්ක 10 මාරට ඉරිදා යාළුවොත් එක්ක, right? So then now reading, second way of testing your reading, small question. මේ වගේ එකක් ආවම how would you answer? This is another part that some of the students complain, saying අනේ ඒ ඡේද නම් හරි අමාරුයිනේ තේරුම් ගන්න කියලා කියනවා නේද? සමහර ළමයි. But it is not difficult. This is also as easy as the earlier question. කලින් ප්‍රශ්නේ වගේම මේකත් ලේසි. I'll tell you how to attempt this question. මේකට කොහොමද අපි සූදානම් වෙන්නේ, කොහොමද මේකට උත්තර ලියන්නේ? First what you have to do is, so when you get a question like this, there are some questions for you to answer. මෙම ඡේද ටිකක් දීලා මේක කියවලා උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Now it says read the following news items and answer the question A and B. question දෙකක් තියෙනවා. ඊටක උත්තර ලියන්න කියන්නේ. Then before reading these things, මේක කියවන්න පෙර, if you can read the questions then come back to the text and read, it's very easy. Reading comprehension මේ වගේ එකක් කරනකොට ඉස්සෙල්ලා ඒකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. ප්‍රශ්න ටික කියවලා ඊළඟට මේක කියවන්න. එතකොට හරිම ලේසි. Sorry, because now you know the questions that they ask. අහලා තියෙන්නේ මොනවද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා you have an idea. පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියෙනවා. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන කියවනකොට ඉබේම උත්තර ටික අහුවෙනවා. Then you need not understand each and every word of this sentence or the paragraph or the poem. Then a poem එකේ හරි story එකේ හරි paragraph එකේ each and every word වචනයක් ගානේ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕනි වෙන්නේ අර ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ටික විතරයි. එතකොට ඒ ටික අපි that is a skill, right? අවශ්‍ය කරුණු, pick up the necessary information. අවශ්‍ය තොරතුරු විතරයි ගන්න ඕනි. So at an examination, it's good if you can understand each and everything, right? But it is not necessary for you to answer those 2 questions. මෙතන අහලා තියෙනවා A and B. There can be 5 questions maybe. 4-5ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න ටික උත්තර ලියන්න විතරයිනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. අන්න එහෙම තේරුම් ගත්තම ඇති. So then don't worry about the big paragraphs or stories or whatever it is. විවිධ නම් වලින් මෙතන කියන news items කියලා තියෙනවා. reports කියලා කියයි. poem කියයි. story කියයි. මොනවා කිව්වත්. Don't worry, don't get scared. ඒ වචන වලට බය වෙන්න එපා. Only thing is reading. I'll tell you another thing. When you do reading කරනකොට definitely there can be new words. මේ වාස්සේ අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. Here now I am preparing you to answer this question, right? මේකට උත්තර ලියන්න මම ඔබ සූදානම් කිරීමක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. ප්‍රශ්නේ අපි කියවන්න ඉස්සෙල්ලා. So definitely there can be new words. අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. That you don't know the meaning. තේරුම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. But don't worry. No need of understanding or
translating each and every word into Sinhala or to your mother tongue. ඔබට ඒ හැම වචනයක්ම සිංහලට හරව ගන්න නැත්නම් තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් කියන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. Just I'll give you one simple example. මේ බලන්න. Now think. I'll write a sentence. Right. I ate in the morning. Can you understand that this sentence? මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? දැන් මම දන්නවා මේ බලා ඉන්න හැමෝදෙනාම කියයි ටක් ගාලා අනේ ඒක නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. Why do you say ඇයි ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ? I am sure that is because of this word. මෙන්න මේ වචන නිසා නේද? It's a new word. අලුත් වචනයක්. ඒකින්ද කියනවා sentence එකම තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මේකේ translation එක දන්නේ නැති වුණාට you can understand this sentence. මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. What is this? Is it a name of a person? Name of a country? Vehicle? Subject? එහෙම එකක්ද? මේක පුද්ගලයෙක්ගේ නමක්, රටක, ගමක නමක් නැත්නම් වෙනත් නමක් කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? නෑ, හිතන්නේ නෑ. මොකද because you know the other words. I කියන එක I know that you all know. ඔබ හැමදෙනාම දන්නවා I කියන එක දන්නවා, 8 කියන එක දන්නවා, in the morning කියන එක දන්නවා. So then now 1 2 3 4 5 6 out of 6 words you don't know only one word. එක වචනය ඔබ නොදන්නේ. අනිත් ඔක්කොම වචන දන්නවා. එහෙනම් දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ තේරුම guess කරන්න පුළුවන් වෙනෝනේ. Guessing the meaning, inferring the meaning, right? So that is a skill that you should improve so that these kind of questions won't be difficult. එතකොට මේ දන්න වචන උදව් කරගෙන අපිට මේක හිතන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම 8 කෑවා මම කෑවා උදේ. එහෙනම් මේක කෑමක් වෙන්න ඕනේ. So this is actually there's no food called bonase, right? මම මේ නිකන් හිතට ආපු වචනයක් ලිව්වේ. ඉංග්‍රීසි වචනිකුත් නෙමෙයි. But you understood that it is a food. ඒක කෑමක් කියලා තේරුම් ගත්තනේ. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත් to answer the questions. ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර යන්නේ ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. බලන්න ඉංග්‍රීසි වචනයක් නොවුනත් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මේක කෑමක් කියලා. So that is what you have to do when you do reading. Now reading questions වලට උත්තර ලියනකොට අන්න ඒක කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ තේරුම මෙන්න මේක වෙන්න ඇති කියලා guess කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳටම ඇති උත්තර ලියන්න. So that you have to practice. Then now I am sure you are not worried about the new words or the difficult words that you come across in a text. In a reading comprehension or in a paragraphs වල stories වල මොනවා ආවත් අලුත් වචන තිබුණාට දැන් බය නැහැ නේද? ඒක තමයි මම කියන්නේ. So then just try මේ වගේ පොඩ්ඩක් practice කරන්න. Even when we take a newspaper magazine, there are new words. අලුත් වචන තියෙනවා. We don't know the Sinhala meaning. We can't translate. But we can understand the text or the sentence or the whatever it is. අපිට ඒ උනාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. What we do is we guess the meaning of the unknown word with the help of the known words. දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ තේරුම අපි මෙන්න මෙහෙම guess වෙන්නේ නැති කියලා guess කරනවා. හරියටම හරි එක. So when you practice you can guess any word. ඕන වචනයක් අපිට guess කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ. So then practice these things a lot. හොඳට මේ ටික practice කරන්න. අපි එහෙනම් මේ question එකට ඒ වගේ ටිකක් practice වෙලා එන්න. මේ question එකට මම answer කරන විදිය question ටිකත් එක්කම මේ වගේ reading questions කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. මම ඊළඟ ඉරිදා at what time? 10:30. Then my dear sons and daughters, make sure that you are with me at the same time. That means 10:30 on Sunday. එහෙනම් ඊළඟ ඉරිදා 10 මාට අපි එහෙනම් මේ ටික තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. හැම දිනාටම එහෙමනම් have a nice time. Bye bye.
උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගොරුමඩුල්ලක් සමඟ DP එඩියුකේෂන් හරහා නොමිලේම ගෙනන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP එඩියුකේෂන් YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education App එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram App එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.